down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Cause I'm stuck in limbo. Good morning. Okay, let's see. We can probably soon start this guy up. Today we're gonna not take the box, we're gonna switch this to the winch. So I only need to take what I absolutely need today, which should be a chainsaw, which I think I refueled yesterday. Yep, we got fuel. Then we need these large guys.
And then we should really not need too much more from here. Rest we can probably leave somewhere. Then the gloves, extra gloves is good. And helmet is good. Then the rest probably can. The rest we can probably leave on the pallet. Which we could probably can turn around and reverse it in, put it there on the ground for now. Yeah, I don't need the belt even today. Not the failing iron. Should be good otherwise. But yeah, let's see if we can get tractor fired up. It's been on the heating mode here, so we'll see. Been a little colder night now, so I'll see what it wants to do. See if John found the PTO team. Hittade du PTO:n? Hittade du axeln, ja? Det är den där i korten. Jag ser jag får fire up, nu ska jag vända om det här, backar in det där palen i och lämnar det palen och gaffeln i. Så de där är det som behövs med. Och sen det där bagen. Se om det fire up. Ah, jo, det måste komma ihåg en en sak, glömde jag. Det där min anorak ska jag ta med. Tick pause jacket. Jo, jag kan lämna allt här. Kan man, det är inte hehkuhi jota aina håller i början här om man tar i. Ja. Can't hear anything. I knew for no. It's firing a bit. Nu kommer man till satt fire. Pretty good start. Just gotta flip it around. Rolling. Bak att det ryms in med Winching och kanske. Man kan sätta riktigt så långt bak som det går. Det skulle nästan kunna vara de på sidan och så. Jag kan ju sätta den de under. Nu är det emot, ja. Där så ryms man in med den var Winching-kammaren fast för att om det inte behövs, ja man ska flytta pallar kanske men
Där så är bara talos. Ja, från tapparna dit. Det här blir ju kvar för det ska fast i. Det kan vara tillbaka, det behövs dimensar. Kilar det på åt sidorna något. Lähtee framåt och bakåt lite. De kan bli där. Jag tycker att de är eget tappade med det där. Jag tror att det är mer där när det är framåt och bakåt kanske. Nu kom det. Där. Du kan plötsligt. Det ska bort med någon työkalu. Ska jag ta ut det till det där vitses? I'm gonna take another, forgot my bonus jacket. This is the working jacket, but then I usually take like another jacket so it doesn't get cold when I stand still. So yeah, I throw the stream on the floor and then I'll go pick up another jacket. We need another jacket, it's pretty cold. I will be right back. Oops. Chat phone also needs to come off so I can put the other jacket on. This, put the camera better ahead. Chat phone.
Hello there, Liger. Isn't Liger a cross between tiger and lion? Or am I remembering completely wrong? Now I can go hook up the thing, winch, and then we'll see if we can get this stuff hooked up on the... Get everything with us when you go to the forest. We'll have to... One guy drives and the other guy needs to take a bike, I think, because can't really fit two guys on this tractor. Found some pins. Yeah. Yeah, put the PTO in one end first when it's like this. And then we'll put these guys, and then you can put the top link. Everything hooked up. And these go from the inside. Skulle borde ha det där axeln. Jag tycker att det var sån där jag utan skydd. Den är förhoppningsvis inte allt för... Den är nog bra rasvat, det skulle inte borde vara allt för is. Det är ju det här inte något, det är bara det här bandet bara man tar där knuten loss och lagar det här lite kortare. Ja, det ska vara något där så det är helt fritt. Så det är ju ganska helppo så att det skulle borde vara så. Det här PTO-shaften väger inte i alla fall så mycket som den här 3 meters 100 kilo, 50 kilo. Nice and lightweight. Jag behöver lite hammer. Hammering. Mm. Ja, de har det. Jag skulle borde gå för att sen vippar så går det axeln. Jag kan ta det här nog hi åt dig. Nu är det här ganska bra hi. Koko nästan nyt fast i. Där lyfter uppåt. Bara fick de här fast så kan man köra lite framåt så kom det här rätt länge. Längre diot. Ja. Hur längre diot tror jag. Den där mittrupan. No. Det är en 10 cent hiot kanske. Det är hiot. On siis det här hjulet mitt här. No nu ganska, men det räcks nog här. Bara lyfter upp det, de går att flytta vet du. Ja, men det går nog vet du, det behöver inte vara precis. Man sätter först det fast och sen när man kör framåt så kan man ställa det där. Vad du bara får så att de där de far in i det första taget.
Lyft upp på armarna så ser man lite bättre. De ska vara ganska högt redan nu. Hopp för mycket. Nu har du jamma bakåt skulle det gå. Nästan det där sidan kommer före den här sidan. Jag kan sätta den här sidan först, sen letar du fara lite framåt. Lite bakåt. Lite bakåt. Lite framåt. This one is in. Let's put this pin hammer fell down. Then I can try to make the other side. Lite framåt. Släppa bromsen lite neråt. Lite framåt. Nu är det bra. Ja. Oh, those are in. Then either PTO or this. Eikö nää voi Jag kan se, för det, men det... Ja, ska inte för när man drog framåt nu så vad heter det, så kommer det här ett. Men det här är så lättare sätt nu, ja. Alltså den här väggen så den så bara nu det här skulle raka. Sånt ställa att det ska muljahtaa på. Okay, PTO is in. Easiest PTO ever. Joo. Not that heavy. Se menee lightweight. Lightweight, joo. Där så det här lypan där inte slirar, de här så bara kör framåt nu så skulle det lyckas. Man måste se om det slirar, men jag tror inte. I think it's working. Jag vet inte hur lång den här nu är med. Det voi myös raakemaan niin, että se on kolmoinen. Joo. Se että joo, voidaan vaan mennä framåt. Förstås på det sidan som baggen. Ännu en 10 cent vad du lårauttaa framåt. Där. I can lift up and then I can put the side things so it doesn't flop around sideways. Just in the middle ones. Well, is it like this? Shouldn't that be pretty close? Det räcker nästan med en för det är bara när man kör ju. När man har backar så det är ju inte. De har längst ut. Ja. Så där så får jag nu chainsaw och något hängt där på det där. Det bandet får man ställa in på det svart som helst. Jag tror att den är ganska bra längden så är det ganska bra nu. Fast där nere nu så är den ganska sådär. Ja, att den inte syr där mycket åt något håll. Ja. Och sen var det här. Här hade hiv på mig. Det här skulle vara lite. Ja, det är sån här dubbel här, ja. Så ska det vara liksom. Man måste ha det ena som är korta. Det skulle nog vara. Man kan tillåta sätta igång men jag ser att det var något där. Så jag ska pets ha loss det här ena. Jag lagar det här så här korta så mycket liksom. Det här skulle inte borde vara i millan nu. Du har inte satt igång men jag var bättre att dra det här ut.
det här att det drog det innan och så lite. Ska det igång nu? Vänt lite in nu. Och så det här lite, drar ut det här lite. Drar ledun i kul därifrån. Som man ser om man ställer in där, man inte är in. Man skulle börja känna oss här nu. Det var liksom när det var ändan. Så var det liksom sådär mycket upp kanske. Du kan testa att sätta igång. Ja, så nu är det. Nu är det här helt fritt sen fast det är igång sen. Nu det knycker inte något där nu. Se, ja, se nu. Se nu, ja, se nu. Det ska vara så där. Så högt upp som möjligt. Där. Där, nu är det där det är. Ja, men det går lätt att ställa där nu. Där på oss nog knut. Get this to hold right there. See if we can get this now it's moved over. It was right there, right? Ja, när det är riktigt som loss så tar det en Det är fan när det far ner, ja. Like that, and now we can try to put some sort of a pro nut. How was I planning to do this? Hopefully that stays there. It just needs to keep this. Now it's like loose to pull out. Nah. And then when you lift a little bit, and it starts pulling in. Nu kan jag stänga av, nu skruvar jag helt bra det där. Där kan det vara. Det kommer jag ska ta ifrån. Jag ska ta den där, stänga av det där. Så ska jag ta där. En motorsåg kan jag hänga här tror jag. Kör du att ja, motorsågen och sen hjälmen och sen... Ja. Cykla när man får in där så har vi samma sidor där ett vindfälle, ett par vindfälle men sen det är längre in nu. Jo, jag kör dit så lastar jag med allt så vi får allt med. Det är nog rasvat och det tar man annars. Ja, det är något sidan. Stream backpack. Nää. Se om det tar, hur länge det tar. Okay, lift up. We'll load up some more stuff and then we'll go to the forest. It's already frozen here, so no mud. I think in the forest it might still be muddy, but it would be good if all would be like this. No mud. Load up some more stuff. I think I should be able to hang at least this guy. Hang here.
probably gonna be clonking around a little bit. But see if we can get the chainsaw. Joo. It might be heating the iron there a little bit, but I mean it shouldn't be too bad. This could be like rubber or something, but tää lite ei slå däremot, men inte skulle den borde så mycket göra. Har du ingen sån här slide? Nej, det hålls inte på när det är upp och ner där. På andra sidan kanske efter det väskan så kollar det ganska mycket. Hi kanske är bättre. Hi är inga sånt här likadant järn. Sådär ja, så nu svingar den fritt. Hjälmen kanske hålls i på andra sidan. Helmet might stay there. Yeah, now we got everything. Can't fit any more than that. Then we got winch, I got the double gloves, and then the juices and boxes are there. Now it should be good. Good to go. Double gloving it up. Yeah, that's ready to roll. Anställning och här är passligt frusit och allt. Let's roll. Should have everything here. You can see it's not that frozen. Just a little bit on the surface.
be too fast here. We'll be bouncing around too much with the fastest gear, but we can go second fastest gear. Some biker behind us. God dang it.
be straight over the road.
if this would be completely frozen, would be good. Then we could just surf on the ice here, but pretty much 100% sure that we're gonna break through. Takes a while before this stuff freezes. Try to drive on the side here a little bit. Would be good if there would be a little bit, like not that stump, and I could drive like this on the side, but right there it kind of pushes us back. Back into the bottom. And I had like up there might be the first thing we could pull. We'll see if we do it manually or actually winch it. Jag var bara sidan om det är lätt att dra de här för handen. Igår körde jag ju hifrån, det var just bakom backen ett vindfäll. Och se om det är lätt att dra bara för handen eller om det går ett vinch. Där är man kan inte köra den där par stobbar på höger sidan, skulle kunna köra som är i framåt där körs där vid olika ställen. De där storstobbarna kanske de är så rutiga att man ska få gräva bort dem, men så ska man ju börja pluta in i det där, allt det där Pohjanmaan kautta. Men det tycks inte vara djupare. Nej, det är upp på en kautta. Nej, jag ser att det här. Men det hjälmen behöver jag inte ännu med det där. Där, upp där. Här får det gammal väg. Man skulle slippa kanske att köra med det där när de grävde här så här blir det extra ojämnt ännu, men kanske lättare att dra dem ner till vägen här, inte något allt för mycket. Här får det väg för då. Ja. Nu får det ännu så. Nu när här de här, där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stumpar. Men det, om man får de här så får man nog vinsa dem ner dit. Nu kan man ta just få man inte med. Det är nog så pass långt ändå att det där är ganska stora ändå. Det är lätt att jag rör en kassa här så kommer. Ja. Det går att ta Bundles. No, så, de här är nog inte så tunga. Härifrån går bra, ja. Jag bara får de här till så går det nog. Vi kan nog inch this. Det är bara att sätta igång och dra ut vajern. Jag bunchar dem här lite här. Just get a few here. See if we can maybe bundle them up here. Pull 2 or 3 at a time. Maybe like that, and then put the cable around. And then there's that one. And these 3. A couple of small ones there. These are just broken off and fallen down in a storm, I guess. But yeah, the small ones I can drag manually and winch the heavy ones. There's a couple of small ones, I think. Or we can drag them maybe from here. At least we can get from there. Här, de här 2 kan du ta igen. Joo, eller så de är bara det någon sån här ni jobbar kvistar något. Ja, de där kassorna som man lagar på dem är lite sådär
att inte alla är 30 cent från ändarna från olika. Men de där kan jag nästan dra för hand. Du kan ta de från en större istället. De där jag kan dra för hand om de är så små. Där, nu tror jag bara inte drar emot alls. Skulle vara ganska lätt att dra det kabeln ut. Det ska inte något liksom ta emot. Ja. Snurra gå här. Det är bara par som... Det är just där runt om båda. Jag tror att det tar något våld. Ja, bara där runt här bara. Det far nog, ska jag säga. Se. Så det har bara tjockhandskar när det är vajen här något sån här. Ja. Den kan ha sån stront att den tuckar i fingret och så får man sån här myrkytys. Eller sån här. Så där bara tajt runt där skulle ja, pökar in nu. Där drar bara spänt där så inte tror jag att den där slipsar. Bara det där lite sån där någon. Sån där så brukar de hacka fast. Sen de här andra får man nästan ett lass sen. Man ser man drar den där först och så tar den små sen. See if this one will go. Winchman. Dra bara det kommer. As long as it doesn't fall off and get caught on a rock there, it should go. Maybe pull some branches, but that's fine. I can take these maybe manual. Small guys. Kommer eller får det i gropen. Jag kan lyfta upp det, få i gropen i. Jag lyfter lite. It went in a little bit of a dip here. Now it should go. That smash, there's a nice tree that we planted this spring. Don't want to smash that either. That's good. Drag these manual and then we'll grab there's a couple of more big ones there. Det går så här, det behöver inte man köra där, det behöver inte vara att det inte är väg. Once I work a little bit I can throw off my thick jacket. I think it's gonna get warm. Ja, det är 3 eller 4 såna lika än. Man ser om man får det en sats eller om det blir 2. Jag tror att det kan bli 2 satser. Men här är nästan längst, nu digar nog några, men sen nästa där måste som är tosi nära. Det som är riktigt bra lite. Och flatar inte så här mycket uphill downhill. Här är ganska bra. Där är en som har växt bra sida där trä. Så där bara avskuväxt. Mr. Man. Den där har växt halvmeter första året. Ja. Här planterar jag gran här. Ja, det är i vår. Den har växt så där mycket, det är mycket första året. Det har växt allt ner därifrån när det växt i vår och på en sommar. Det är hurriga kasu. Ja. Brukar inte vara så där mycket första år. Det nästan får ta de här 2 eller 3 ska man kunna få så där nu där. Det blir nog nästan 2 satser.
Ja. Man kan nog prova de här 3 monsterna så att man får under. Där det kommer. And then we got a bear somewhere. Jag tror bara man ska slice så där tror jag. Ja. Så man får det under din. Lite jag. Här är ingen någon. En liten sten där något. Så man får underneath. Den här talsen, de här väger inte ännu så mycket men sen är det bara björk eller sen bara det. Ja. Så börjar det vara lite vikt. Now I can try to hook those up. Then we'll see if I can grab this manual. See if those don't slip if they go through this kind of hard part here in the beginning. De var nu en gram men de kan vara i den så långt ifrån. We'll see if those want to go. My battery's drained down to 70% already. I got the battery there so we can charge the chat phone because it's already down to 70%. Cold for the batteries. Start is good. Don't get hooked there. No, that's good. And then turn here now. Yeah, that's perfect. Left one. That's okay. That's okay. It's good. We'll take these 2 in the last batch. This one and this one. They're a little bit slippery, these pine logs sometimes. But like that we should be able to grab these next batch. Kan lämna den där om du räcks eller sen drar du på sidan beroende på hur du räcks med kran ifrån. Om man räcks så räcker det där nu. And then this place is gone. Then we got a lot further. There's a few, and then we get to the main area. But yeah, here you can see I planted this spring. This one grew only maybe 15 centimeters. That's pretty normal. But this one had a moose poo on it or something, pee on it. That one grew like half a meter the first year. Which is crazy. More than normal. But yeah, one more batch from here. Det ena lossar men nu får ta man de här båda nu. Så är det allt härifrån. Det där är sånt som är från när de huggde för va. De där 2 är nu en. De är snart alla, de är ganska hala, det behöver sin mys-slipsar det loss. När de är torka, om barken skulle ha bättre, men när barken är bort så det är ganska hala runkon. Men alla andra är i princip färska, de här är de enda som var torra och döda. Kanske de var en gran där en stund, men annars de sådär så spännande när det drar. Bara lite är något så slipsar den. Den här är tjockare där. Se om det kommer, annars drar jag drar det ena för hand när jag kommer. Firewood. These are like the one was dead already, but it's good as firewood. Still hard wood, so to speak, so good as firewood. Rolled some rocks. Roll these to the side because here's kind of a road here. This rock could go somewhere. Oh, maybe there's like a hole here. Det får alltid, om det är mycket som man ställer, man vill alltid rasta lite. Alltså, det skulle nog borde räckas just där till oss. Jag kan prova lyft lite. Vi ser om jag lyft båda.
Jaha, no det lossar ju bara. Det lossar säkert. Lossar det vajar nu. Kanske drar det ena. Ah, it's still pulling the one. Ja. Det blir så mycket, därför vill man dra inte så mycket på ett ställe ofta. Jag kan sätta den här i en annan bunt här. Lite kortare bunt hit. Sådär. Där det var allt första stället. Sen kan du kan köra framåt det där. Det nästa är där ungefär som vi tog förra och där var en björk vid vägen du ser. Och så där lite framåt så var det en tall. En gran på andra sidan diket där, 2 där, kanske 100 meter framåt. Du kan köra, jag ser gärna det är så. Där går att köra där, man kan köra där på sidan så behöver man köra den där djupast bara. På någon del av sidan alltid millan. Okay, that's already like almost half a load in the trailer. Not half a load, but a quarter. We'll go to next spot. Yeah, but yeah, now when this is like flattened down, hopefully this would crust over and freeze over easily now when the moss is at least like flattened, because we can't haul the wood out of here yet. It's too soft here for that, but hopefully it keeps being on the minus degree side, then this should freeze over pretty good here. It's wet at least, so. But you can see minus 10 degrees one night, there's barely any ice here. So it doesn't freeze too much when it's just a little bit cold. But yeah, this tractor almost, you can see it's carrying a little better already. But yeah, I tried to drive like in many places, it would flatten all the moss and then hopefully it freezes over better. Gotta make the road a little bit here. There's a bunch of natural trees that have come in here. And then this area we planted here. Look pretty good there. I see a planted tree that's growing nicely. There's one, there's one, there's one. Här är de där några de från vänster, de är för långt ifrån. De där, säkert inte det är nästan bara det ena eller 2 som man behöver dra, men något som man kör där passligt så. På andra sidan fick jag, de är bra där, men det där första det är för långt. Det andra skulle man kanske ännu räcka, så man kan ta den lite närmare.
drag these guys a bit closer. That one's too far. Kom här är bättre här. Ja, det är bättre att dra sådär, men det är så mycket pusikkor, det är en sten där, det är som kassa där. Nu, man får nog det är bara att man behöver bara flytta 2 här, då ryms nog här. Man får en något, så det gör det sådär ja, lite. Så det är bättre, det är illa när man där bandet, man ska ha längre bandet att man inte behöver stå i vägen. Men det är inte här, det är inte så mycket här. Det här kroken, man kan sätta så lagar inga mina där hjälmen muta, det är bättre att sätta det här hi ner. Annars var det fan mutad i hjälmen. Let's see these. This should be just a couple of short pulls here. This one a little bit. Den här skulle man nog säga kanske räckas, men you can yank it a little bit. If I can get this underneath here. Så där, den där bara får lite bara ditåt. Och där det är bra. Sen den där difån, så det andra sidan fick jag allt lagaren. Den har fallit ganska passligt här, på ett sätt passligt på vägen. Här var jag annars skulle man kunna dra i där, men här är en stobba, där är en stobba. Det är jävla pahat få in nu därifrån. Sen till näst så är det där är en gran på andra sidan där som har fallit och det är 20 meter framåt. Sen så far det längre framåt. Det här var bara, den hade fallit i kull här. Inte skulle jag annars såg det här stormen fallit. När det var på vägen så måste jag ta det. It's frozen to the ground almost. But yeah, just a little bit closer so we can grab it with the big loader lifter. Sån här är enklare när man kan lämna, man kan ändå bara lyfta en och en i kärran. Ja. De är så pass stora. Sen ska jag när jag far bort som jag har bensin kvar ska jag såga alla de här på höger sidor, alla de där granar som var där i dikeskanten, de är nog liksom för nära. Det är så, de växer där på dikeskanten. De är liksom, det är så, när de blir lite större så ryms man med traktorn här, men de ska ha bort bara. Lite så här tog jag allt bort. Där hör bara ta loss. Man kan sätta där jo kan du sätta eller här. Så att det annars bara hjälm blir så skitigt i. Det kan vara di eller hi ner eller vart som helst bara det är någon skion. Där hålls det ja. Ja. Så är det lite framåt. Det nästa det är bara 2-3 stumpar men de är på andra sidan diket så vi kan ta dem. Men det är 20 meter framåt. Oops. Camera I saw on the side here. But yeah, a tree like that, it's almost like half a cubic meter, just like one tree. So it adds up quite fast actually. Here's some holes that it wants to see. That's already frozen. Där håller den, det får inte djupare med när det har frusit på där. Ja. Det behöver bara vara lite, skulle frys mer så skulle det gå bra den. Det är det där granen dit. Det kan vara lättare att dra den kanske dit. Man måste se vart det är lättare. Det är så att här går bäst. Där är mjukt där några ställ.
Men härifrån framåt så går det bra att köra liksom lite olika ställen. Men här är det nog hållt mosan, de har inte varit mjuk. Det är ungefär här är de mjuka ställen. Ja. Där, det går så här går bra. Där är bra. Så det är bättre att dra från, liksom, från den här sidan när du står på den sidan. Det är liksom bättre att dra från den här sidan. Ja, inte så det vajern inte face. We'll see if I even need. Maybe I don't need this. Put this somewhere. Just go with the cable. Here we should have 3 pieces. First one is ready to yank. Let's see if we have to roll it this way. Prova dra, vi ser om det far förbi stobban där. Push the stump down. Went through the stump. Is it gonna come over the ditch? Man kanske ta och lyfta där. No, that worked. Then we'll grab this one. Maybe get this small one. The same batch. Now I should have my thing to grab the log. Might be able to hook those both at the same time. Det här var sån som det bara blåst. När det har blåst ifrån när det är skogen är bort så man det snappar upp. Ja, det var det. Ja. Han har lönat sig allt detta arbete. Ja, någon gång kan man lämna någon. De var någon sån här megastor. De var någon sån här megastor som hade farit för någon 5 år sedan. De lämnade den i förra år. Ja. Men sådana är de här som bara passar lite nära vägen här stan i alla fall. Inte behöver man putsa dem där, det är bra att det finns ett rutigt väg. Nu kan man, det är bra att lämna. Om det är en väg, om det skulle vara mitt i granarna så ska jag lämna dem. Det är bra att lämna. Ja. De lämnar en jäkla stor gran. Ja. Den här galade vi ju förra året. Det är passligt just att ta ved och passligt stora. Ja. Passligt nära, passligt, så går det bra. Ja. En gran skulle vara bättre. Det är så kauhean stor sömma, där kunde det första bli så kauhean tung. Ja, man får inte snart flytta. Ja, när sån här, det här är ju passligt stor det här. Ja. Så där man får sån gran, det brukar nog i barken så brukar det så det inte slirar. Det är lite större sådär. Ja. Och bark och sån ren. Det är sån här talbad i barken lossas, det är ju halt som is där liksom. Nu är det minus i alla fall. Get this guy. Yeah, going nicely. Grab the branches so they don't go in the damn ditch. Ja, det är en stump där, nu kom det förbi. It was like a little stump. Wanted to hook behind the stump. Vänta, jag lyfter därifrån lite så. Annars far de där ändarna de. Damn ditch. See if I can maybe lift this. Too heavy. Is this? It's too much to lift 2 at once. God damn, it's too much. Provar jag det. En i gången, 2, det väger så mycket. Guys, not strong enough. It came through the moss. Ja. Och där. It's good. Sen nästa är det nu vid det bron där. Så här lika på det här stället var några björkar som följde ifrån hio. Det är att gå 50 meter framåt. Snart kan jag ta bort en rock. Det börjar bli varmt. Få lämmet ylös. Där är bra att det är kroken. Ja. Ja, det ska inte knyck sådär. Nej. Man ser det och det här, det är för högt eller för lågt. Så du får lite lägre ner nu, så det ska inte dra där. Det är ganska bra, man kan ju ställa det längre där lätt nog. Det är ju vid bron och så jag far stad i vart det. Det är lite vid det bron där.
Just från den här sidan kommer nu en del. Forward we go. Now here's a couple of muddy spots here, but it should kind of, when it's flattened now, it should freeze. But we don't want to come here with the other tractor and the trailer yet. It would definitely sink in quite a bit in spots like this, where it's almost breaking through. As long as the grass stays like this, and then when it freezes, then it should be fine. Or if it's not fine, then we're stuck. Stuck in the mud. Starting to go through in some places. I usually pull the whole thing and cut it after. It's easier, like, especially where we have the main area there. We have a few big trees, then there's a bunch of small trees. So if I would fell the big tree and drag it as a whole, then the branches would destroy like a lot of small trees. So that's why I cut them yesterday, and now we're pulling the trees today. That's why we do it this way for the most part. Here it's a little different. Here was just a few like trees pushed down by the wind but over there I cut some trees yesterday, and yeah, it's easier to move them when the branches are cut off. Here's a little soft, but nah, it's good. Not sinking in too bad. Där är några nu där. This is probably the first one here. This one is the first, yeah. So here I kind of left it as a long tree. This one and that one, and this one is the first one. Then we can pull it there, then I can cut it. It's like cut a little bit, but not all the way through. But yeah, from here on we shouldn't need to. We just need to move a little bit again, and there's many more trees here. Just move a little bit always. And det här sågar jag, se om jag sågar nu den eller hur vi får det här att dra i. Där har du det här toppen, utan det här toppen har farit. Ja, nu tror jag det väger inte så mycket när det är så, det är inte så stort trä. Not a big tree. Slippery. And mostly we have a birch here, because these pines can sometimes be very slippery. Maybe there's a branch we can get it to wedge. Now it's going. Den drar bara där, så nästan. Jag tror att jag skulle märka det här. I think I marked where I should cut. Did I mark, or did I just measure the long? Should be cut in like 3 pieces. Should try to flip it so I could see. Or just have to eyeball it because I didn't take my measuring tape. Let's see. Nej, men man kan dra den med bara för såg. Jag bara se vart den där. Jag kan märka vart jag skulle såga av. And this is of course only firewood, so the lengths don't really matter here, but I kind of just wanna get it all ready so when we can
haul it, we can haul it. Siirryn onko nämä stälsen, jag ska såga lite. Let's see if I can spin it. I mean, the first one is probably gonna be somewhere here and then somewhere there. I guess we can just eyeball it. I don't see where started, but here and there if I cut, then we can pull them all the way. Joo. So now it might be better for me to switch to chainsaw and helmet mode, because many of these we need to pull and then like cut once. Time to switch over. I need to switch the camera also and put it here. Joo. And take the extra jacket off. Ja, du kan inte stänga av mig upp. Det kan ta en liten paus nu. Little break here, need to switch over to chainsaw guy. Maybe the camera stays here, maybe not. Use the extra jacket. Rockan kanske att lämna. Ja, nästan lämna dit som kommer tillbaka till staden. Den har vi ut på sån här del i Instagram. Jacket gonna keep on for behind. Laita ne weird jet in the forest. Loggers, Leaders back in the forest. Joo. Tää vähän varmasti katon. Joo, no nää mina flaskoja varmaan. Joo. Then we need to put you guys from the one mount to another. I guess I can leave these here, then when I come back then I hopefully remember to take. Oh yeah, when I do this. Maximum speed! There we're back. We have switched to some lighter clothes. All this stuff will be here. And we get the gloves without these probably. But yeah, some of these I on purpose left them like this and can drag them, then I cut it and then we drag the rest. Get them close enough to a bigger road for the hydraulic grapple. Okay. Chainsaw guy ready. Yeah. Then we'll see what's this eyeballing in 3 pieces there and let it warm up a bit first. Too greedy.
vajer hit back fram, ja där. Stack it in the pile there. And there's some mud, you can see the ground. This is not ideal to get like mud and dirt in the firewood, but yeah, it was still soft there. Where I'm drying out the for my walking. Get this pulled another time, then the next drop is over there. Might pull more for the same place or move the track. Sen kan den nu jänka den där så du. Nu är det nästan Marex där. Det, om de där nu är 3 meter så det är just, men du kan nu lätt det knyck lite närmare, inte det är något. Ja just kanske där. Ja. Men man kan nu med samman så är det nu i alla fall. I alla fall tillräckligt nära. Sen är nästa där och så det kommer såna björkar. Jag vet inte om det är om det är kiot eller om de skulle göra annat håll. That one at least, this one, maybe a bunch of those. Vi kan dra här till samma ställe hifrån ännu tror jag. Man kan dra lite härifrån ännu här till samma ställe. We can pull this one and maybe some of those even. Vi kan pulla mer ännu här, fast den där går att ta, det är så lång och svår bitar. Man kan ta lite, det går lite att ta från annan så kommer där samma ställen. Om det var ur där kasan bara. Så inte gör det nog, det drar nog rakt sen, men det drar nog. För de där morskas nog inte något. Men den skulle borde gå bra. Och sen de där, de är några till som man kan tro att ta samma ställe. Det där vajern, det är fan nog rakt i vissa småboskar, det är något. Den där kan man ta först och såga den och sen det här ska såga så. Och sen är det en bunch till där, sen kan man flytta framåt kanske. Sån här björk, det skulle inte borde glida, det tycker att det där barken är sådär, bara det är någorlunda spänt där. Should work. We'll see, that one is like going that way, probably easier that way. But maybe we could push more here this way. Maybe not. Hopefully that's long enough here so this doesn't go in the ditch there. There's an old stump. Might be digging in there. Ah, it went over. Inte ta sågen. Yeah, I'll probably cut this one. This one I should have marked somewhere. Where's the halfway mark on this one? Maybe I didn't. Probably here. Man får allt så kommer man ihåg vart de är i alla fall. Så att de syns ju bra. Ja. Om det kommer snö. Ja, det man med snö. Ja, nu syns de nog bra men 20 cent snö så man de kun... Ja. Och inte de toistaiseksi i alla fall lova mycket snö ännu. But yeah, I don't think we can get more this way. It's kind of those are so they're long pieces and they're going that way. Går det här ännu härifrån? Det här går ännu där samma ställen här. Så kan man flytta till resten och flytta lite längre framåt. Här är bara en liten bit här men den kan ju vara där.
Men där skulle det gå några rester och de går diåt lättare. Man ser om man måste ta någon hiåt. Ja, Men det här går det då. var där så. Den far där, så där millan och pöllerna så far den dit. Ja. Japp, så far den upp dit, ser vi om man går slugget med. Ja. Det är såna som är två. Two pieces. Two in one. It come nicely from there. Wedged in a bit in between doing, but it should be fine. Yep. Then we'll cut it. Some of these I did mark, but not this one. Den där, jag vet inte hur du vill. Sen de här kan jag dra för hand lite, här är så små. Here's some small ones. Then there's that one. There's a bunch. Those maybe go that way easier. Tää parhaa, så syns kai se lite bättre. Det var som för det stamp här. Där, ja, nu kan man flytta nästan säkert 20 meter framåt, nästan lite kurvor, så får man nog där dra i diot. There's a small one. Yeah, it's probably easiest to pull them over there. Those we can winch. This one we can do the dude lifts wood style. Yeah, we can pull a bunch here, I think. Somewhere there. Yeah, it's pretty good där. Där något är ganska bra, får man en bunch här. These like small guys, the only guys you really want to move by hand are these like the top piece of the wood or the tree. These are manageable weight by hand. The rest is like too heavy. This guy maybe first. Kanske den där först. Så där om man lämnar den så där i diket så börjar det frysa fast. Det får man inte i alla fall. Här är 1, 2, 3, 4 nu i alla fall. De där kan du dra i om de inte är tillräckligt nära så kan du ta lite närmare. Let's see here. That guy I might be able to pull by myself. Lämmar du reppun dit, lämmas du den med för att man tar paus. Jag kan ta den med för det här så laddar jag akkun när man tar paus. Men där går den, där går så går det, där går så det går 2 från hans diken. Och många i detta. I take the bag here because
I take break, I need to charge the phone also. So probably best to have that with the tractor. The jackets and stuff I can leave here because we can probably pick them up on the way back. Okay, these snacks we can probably keep on the tractor. They should be okay there on the winch, I think. Den här den kakar. Den får inte de här lite dangerous som de har in bil. That's not good. He's going there. Kanske jag tar bara, jag kan ta den här, man tar den där och tar en paus där. The socks ska jag kunna ta. They're really scissors. They probably fell down somewhere here. The log grabbers. I think I put them on the winch, but then they fell down. These can be handy to have with you. Grab the logs. Maybe get this by hand or with the winch. I need to lift that. Through the peat. The peat isn't that bad on the firewood. That's not like sand. So it's okay. I'll grab the small one from here. Maybe easier with the winch from there. Heavier than expected. Den där kan man ta den där och den här. De går den här samma ställ. Det är inte lättare att ta diot. Nej, de där så satt mycket kvistar där, de far inte hiot. Eller det där är lättare hiot. Okej. Och den här. Det går så. No, det är ända på nedis betyder. Ja. Yank it a bit with the winch. Det var en al. Där växte några alar i diket lite. Ja. The other ones from there might need to, we'll see if we can hook them up. There's like a bunch of branches and stuff. There's a branch there. I cut the couple branches. Så. Jag har ett par kvistar.
Fick du runt den där, ja. No, den där skulle kanske ha gått dit, men det där toppen går inte i alla fall åt något annat håll än här. And here you can see what the soil is. Here it's like peat on the surface and then it's like clay underneath. Pretty good soil for a forest. I'm gonna dig in and it's fine. Going underneath a few stumps there. Took a nose dive a little bit. Det är några kvistar i den där. Jag flippade den huvudet så kan jag se om det var kvistar. There's a couple of big branches here. We'll cut those. Det är nu där ena. Den där, jag vet inte om det är lättare för en större ända eller mindre ända. Mindre ända så kommer det lättare. Så kanske det kommer så bakom boskarna, ja. Might be some branches on that one also. It's really hard to cut the branches on those when there's a ton of branches when you fell them down. Resten skulle vara inte vid diksen med, det är inga dik dit. Det är stenar istället. There it comes. Actually no branches in that one. Just some that it's dragging with it. Clear these up. Där kan man ta där något, där vid bron där nu, det är väl just om man räcks till det andra, jag vet inte om det där som är diket, det behöver flyttas, annars så är det ju i diket lite. Ja. Det är där som de kommer där, lite ur diket. Ja, men det där, ja. Man ser om det kanske den är lite vatten, det är kanske bra att dra upp dit. There's again a big bunch here, bunch there. Like this now, all this that way is already one load, I think. And then we got the whole actual area left. Let's see, this is good. This is good. I guess those guys might be a little far away. We can pull them those easy. Man kör över dit, man kan dra dem där dit och de där två kan dra dem dit och ja. Pull these two and those two kind of like this way. Small stuff. Där, far det härifrån far man där upp dit. Det går nästan där är bra första stället nästan, de där dit och på en annan sida där är bra den. Difrån.
Sen hit igen och ja. Logs everywhere. If we can start this way. Grab the two that were almost in the ditch. These guys, they're kinda, you could maybe reach from there, but it'd be pretty easy to yank him a little closer this way. That way, and then we got two big ones there. Should go that way. Det är bara att dra. Just pull. De där två, det kommer. Här är bara att dra lite ved och sen kan man dra där från andra sidan. De där difrån kan man dra här från andra sidan och här. Från båda sidorna. Man kan dra dem, man drar dem där bara där bakom det risukassan, så behöver du inte dra in dem i den risukassan. Ja. Det var passligt. Det är bara som att de är så mycket närmare att man räcks till grabbar. Det var en stor och en liten. Och där nu så får man ta, där man tar i att det är ganska sådär utan kvistar. Så räcks man bra. Så är det allt här bra, ja. Så kan man ta hit från andra sidan. Så det är nu bara stora dier. Might be better to move forward then again. Now we should have a few here. These branches are best. Take away because otherwise they go. Det här räcks man kanske. Jag vet inte om det här behövs flyttas. Annars är de där nästa. Det här kanske. Det där är just när 50-60 åtta. Det där räcker man nog. Här. Det där räcker man nog. Ja, då tar man hifrån bara. Here's one. And then here's a long one here. This is two in one, yeah. This one and this one here. And then we had, not much more right here. Then there's a few over there further. But we can do the other side first, I think. That one should hopefully slide nicely there. And then hopefully this big guy comes here and then I can cut it. Yeah, just like that. And the other one can cut with the chainsaw. Där bara ändarna är upp där så syns det bara, så hittar man kassan. Inte begrav in dem allt. Man ser att vi kan först laga en bunch dit, sen man måste kanske laga en vägg härifrån och vi ser sen i slutet, för de är par dit, men annars är de aldrig upp där nästan. Ja. Man ser man får upp dit först och tar dem. Should be a big one here. That's two in one. 6 meters with one pull. See if it comes. I think all the trees up here I did mark. But there should be somewhere a mark where I should cut it off then. When it goes closer. Yeah, right there. I almost cut the whole tree. Luckily a rotten stump there. Could have stopped otherwise. This is pretty heavy boy here. Big boy. Passa se bakom stabban. So heavy that it doesn't want to move. Det drar inte sönder stabban. Det far inte i nu. It's pretty big. I can cut it off there, then it might like flip. Maybe. Or maybe I can move it easier then. Or cut it off here.
At least now it's easier to load. So half the way. Now I need the damn to grab the log. Pull it sideways here. Rovjänkarna, jag ska ha saxen ska jag få lite åt sidan. Ah, now it went. It's good. Now it's one to flip another one. That's fine. It's gonna flatten some trees. That's okay. Det far lite tre, far lite träd för att damagex, men bara det blir sådär någorlunda bra så kommer det nog till nya. Där sista, där så det är inte där något mer än att de har räcks nu in. See how the last one comes. Yeah, some of the smaller trees of course are going to take a little bit damage, but there is plenty of the small trees around, so should be fine. Or at least it's only gonna get worse if we wait more. Like I could have done this maybe a couple of years ago already, but better now than later. Man får det bara ungefär där till så det är tillräckligt nära. Ja, det får på andra sidan stobban betä. Det där är tillräckligt nära då. Därifrån räcks man nog. I'll take my log grabbers. They're so handy when the log gets like stuck behind a stump and you can move it just a little bit. These guys. Probably next this. We'll see if we can get anything from there or if we need to move the thing. Here's 1, 2 big guys. Här är 2, men det blir att ta framåt. Den här är 2 stora. Det blir att ta framåt. Couple of big ones and then we got a few really far away here. Probably would work here too maybe. No vars där kanske, ja. Får man hit ifrån och there's a couple there too. Let's see if we can just get the cable underneath. This is one of the biggest one of the whole thing and that's not small either. Couple of biggies. Underneath there's a couple of small ones. You can move them. De där 2 små kan jag flytta, jag kan gräva dem bort de underifrån. Det är så här mindre pölle. Trampa ner kvistar så mycket som möjligt. Här är big one, det är de största i hela det här är big guys. Ja. Kanske man får där under eller något. Jag måste rulla och flytta. Is there a hole? I think there is. Hopefully there is, because this is so big that it's gonna be hard otherwise.
Oh yeah, I got it. The other one should be. The other one is okay. Yeah, this one was a hard one. I don't know this one. I'll move this like this small stuff. I can pull this to the side, put it in that pile. These are gonna be buried otherwise. Some small wood pieces. Small firewood pieces. Just stack them here. Because when that starts moving, it's gonna, yeah, smash everything. Hopefully it doesn't get stuck on the stump there. Där saatan stobban där. There's a stump there. Huh? Nah, det drar över, ja. Now this could be problematic here, it's so big. Yeah, it's a stump there. You almost need to get this end here. We'll see if I can. I think this is so heavy I can't move it, but we try. Oh, maybe I can roll it. Prova nu. Let's try now. That's probably one of the heaviest pieces of the whole day. So close. Load their rope. I'm gonna flip it again. I'm gonna roll it. I think it's gonna work. Just roll it once more. It was so close there already. Maybe pull it a little bit this way. Now it should. Hopefully it slides a little bit this way before it goes back there. Would be better if we would pull it this way. Yes, it's moving. Now that way. Stuck behind the next stump. Try now. Yes, now we got it. That's really for sure one of the more heavy, might be the heaviest bit today. Then we got the other one, but it's already smaller. Det där kunde vara största för hela dagen kanske. Ja. Really big one. These branches could probably be thrown away because it's gonna can pull quite a few bits right here. Formar lite. För dem lite bort helt enkelt. Att de inte drar så blir de helt, det blir så messy där. Den där skulle man får bättre runt och den är lättare, jag får bättre styr den åt sidan det där nästa. Den är inte så tung men så får man lite åt sidan flytta. A little bit wider. That one was easier to cup and then it should go here, then I can again move it if it gets caught behind the stump. Should be a little bit lighter in weight already. I'll see where it wants to go. It get caught there already. Could go. Should I try to get it this way? Might be better here. And put this cable like this. Styr det där kanske.
Cable, hopefully cable stays on this side now. Yeah, just like that. Perfect! Then we'll aim it this way. It should roll that way a little bit now. Yeah, that's good. And use a little bit this way, I guess. Then we have more from, can glue more, even more, I think. In the same spot. I think there's some stuff here. Yeah. There's some small stuff that probably would work the same way, like this one. Maybe that one, maybe that one. Shit. Siihen nyt ett par mindre som går i samma ställ tror jag. No joo, du kan ta lite ja. Par meter. Couple meters forward. There's this one, then there's that tree. A bunch here. Quite far away, but I guess it's still, I guess that would be the shortest way there. Maybe there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces here. It's going too much forward now. I think. Might need to come back and pull more. I can pull, I guess, a little bit there and then maybe a little bit here. Depends where he wants. Now he goes too much forward. Way too much forward. Maybe we can, those we can grab there. But the ones here we need to come back for. Here's a little bigger tree, I guess. Those are smaller, all the ones over there. There's this one so far. This one I guess you can start. Det här större träd, men det är en bunch där ner. Som en del går så här beta här. Men man kan, det där hela träd kan man ta hit och sen kanske det är några riktigt långt dit. Ja. Man ser om det går där om man tar lite bakåt. I guess that's a little firewood piece over there. Yeah. This guy. Pretty nice. There's a big branch that I cut that with a chainsaw. It will be somewhere, so I see. Det här andra sidan, de här räcks man nästan alltid. Man behöver nästan, de där räcks man tror jag, här båda träden behöver man inte flytta något. Ja. Kanske det sista de upp, men sen så är det de och så de upp och så är de i hörnen. Det är de där och sen, de där bäst i kast med samma bortband så det var alltid i vägen sen. Ja. Fiskar upp. But yeah, we're trying to pull everything so close that he can then come with a trailer and load from both sides with the hydraulic grapple. That's kind of the goal here today.
There's a few of those really far away. It might be a struggle. Där sågade de några kvistar. Det var några stora så ser de långt i hur mycket de man ser vilken väg de kommer de på lättast. De är att 4-5, de är inte stora men de är långt i. Det är närmast hit. Man får inte något annat vilket. Det där tänkte jag att det är lättare hitåt. De där två, de är lättare här. Men man tar de där som är de med nu, de går där. Så när man kommer tillbaka ska man ta här. Så att det inte drar så mycket pojkittain. För de där, de är så små, de som är de, man får ganska bara flytta dem åt sidan. Man kan först ta de här större som är här i halvvägs, ja. Big guys first. Biggest guys. Där kommer det runt stobbarna hinesta. Samma ställe som det andra kom. I can help it if it doesn't come around the stumps. I put a cable that stays around the stump where it will flip it around. Oh yeah, it's coming. We'll see the next one. That one is better through there, I think. Jag får den nästa gång, jag får lite annan vinkel. Det kommer så rakt som möjligt. Kanske härifrån. Jag tar i gran. Jag är inte kvar i gran, men det bara tar härifrån. This way probably works here. Maybe. Let's see the first one. That's a long one. The short one should at least come here. That's a long one. Long one and a big one. See, yeah, maybe it goes there. Goes up a little bit, turns there a little bit. Now turn, yeah, turn more. Up! Gonna go on the wrong side of the birch here. Now it should go again. Without slashing down too many. But yeah, the big one would be here. The big one is better to move tractor again. Är det tillräckligt nära den? Till nästa hejson där, det är sådana som är två igen. Jag tror att det är nästan lättare om att flytta par meter framåt härifrån. Man tar fast här, så här är sådana passligt utan stobbar.
it's a big one, so it's worth to maybe try to plan it more, because I won't be able to slide this around too much. It's just gonna go where it's gonna go. But then we only have the small ones in the corner there, and then the next one is there, I think. I did cut this down yesterday, so I'm gonna try to remember to not leave too many. And I think those two I were planning to with the winch around and then cut, and then we can like get them flipped in the right direction. But we might leave that for next time, if we try to winch all the loose ones today maybe. There, it starts here. Not much forward, just a little bit. Bra! It's good! It's good! There, it might work here. We'll see. If it doesn't want to pull, if it's too heavy, then we'll have to split it in two. Ser du så kom hela annars på jag såg det i 2 bitar. It's a pretty big one. This field looks pretty flat, so if we get the start to go here, it should maybe work. Just like that, but now he just yanks it and it goes. Hopefully it slides this way in the beginning a little bit. It's a really heavy boy. Birches take a little damage. Alright, so far so good. So far perfect. Really heavy boy. This was pretty big tree again. Maxing out the. You can't use it. As soon as it hits like a little stump, it can stop. But perfect. Got it. That was definitely a tricky one, big one. Den går ju bra. Nu kan jag såga den, så får du dra. Det är bäst att dra det här lite närmare ännu. Jag sågar råden där. There I cut it yesterday, so now I know where to continue. Samma 2 igen, det går nog bra så länge som det orkar dra. Det är så tungt så här. Det väger säkert. Ja, Det här pöljen, det väger säkert 500 kilo nästan. Det är ganska mycket vikt den. Ja. Big log, det blir mycket ved nog från sån där. Ja. Sen kan man se, kanske man får difrån, det blir långt. Man får sätta någon annan ännu sån här mindre härifrån. Här samma ställe. I alla fall det är en sen ser de 2. De kommer så att de här. Ja. De är inte så stora de. The last ones there are not that big luckily. I'm just pulling this is gonna almost want to flip, not flip the tractor, but flip the big guy. We should not need the chainsaw. That I'll take it and then I'll take this guy. Might need this guy. If he comes here, come här ja. Here we should be able to get. We can maybe try to do a bunch, but might be hard here.
There's like a bunch of smaller ones. This one I can pull by hand. Du kan ta ju det där. Nästan de första, det här kan jag för hand. Så där, de där två långa de rotorna, så de är en del längre och de är par. De där går lättare när man får ner tillbaka. Ja. Men den där eller den där. Det är två sådana längre. Ja, Något av dem går så här. Jag ser att det vajampi att det inte far riktigt solmu. Här är fortfarande, nu kanske det går något sådär. Det där eller det där kanske först. Allt lite. Där. Du lyfter ju det. Det ska nog vara på den sidan. Eller ja, det kanske... Nej, det vajar fast. Men det skulle vara på andra sidan av de här björkan skulle det gå bra. Det är nästan och där så nästan bättre att dra. Det är bättre att laga en bunch härifrån då. Ja. Det töckig kanske. Ja, det är bättre att ta den där nästan. Ta den långa och fara tillbaka lite där att det kommer på den här sidan. Man måste se, man kommer dit som man ser, som vet vart man far så att man far på rätt sida så att säga. Annars far det ännu mer solmu. Yeah, we might grab that long one now. Then I can grab these. Maybe drag them by hand, the smaller ones. This one's not too big. De här är hit det. Man vill inte laga en väg hit. Här är så ojämnt, man slipper inte hit något hit. Måste dra de här hifrån. Där kan du, ska man sätta två eller en kommer i alla fall. Det där får du nog lätt, så de mindre tar jag för hand. Ja. Sen tar man det där till nästa. När du vet hur de är hit så ser du bättre när man kommer difrån med kabel. Let's see what happens here. That's not a big piece. It's definitely gonna have enough power to kill that one. It's just if it's gonna get stuck anyway. It's been going nicely so far. I can grab some of these smaller ones. Probably easier to pull. These are probably easier to pull by hand. Or at least put two in one combo. Only the chainsaw. Hopefully the other one is without branches, and then these. At least that one should go. Deal with the winch. Free. The other one free. Pretty much. Så kan du komma härifrån och ta den där di i en sån här lång. Jag tar inte den där, ta den där di. De här kan jag ta för hand, de är så små. Ja. Så får man. Oho. Tökkää naama. Ja. Vilket ska jag ta nu? Den där di. Ja. Det är sån lång, 6 meter. Men bara den bör komma så tror jag nog att den går. Den så är det en annan lång och så den kort. Så den är något in i pusikko, men de går lättare di. Ja. Men det där och det här annars så kan man komma. Och du kommer här. Eller kanske hit. Något härifrån. Så kan du komma hit till det där.
Oh yeah, it's half 12. We're gonna try to clean this area. Then we're gonna probably take like a lunch break or some sort of break. Going through all the branches. Not a good idea to stand on moving branches. Seems like it's going. Pulling a bunch of branches with it, but it is going. Now I'll cut it when it's there, and then I'll take those two. Then he comes back for that. And then it's almost cleaned up. See if we can have two at once here. Smaller ones. One at once. Där att man får det där en gång till det ifrån skan det där. Sågar jag, va? Ja, 2 i alla fall. Det där ändan som syns i, du får härifrån dit, det syns det ändan. Jag tar det mindre, så det är ännu en annan mindre, kanske man får 2 på en gång eller något. Bara jag får det här putsat i så kan man ta, jag måste se där hur man ska köra dit och så back där så får ner tillbaka sen. Man flyttar där kanske det är mitt på vägen där ena där. Ja. His och såg inte så mycket bort när det är smågrann så man kan bara köra över och så de som blir liv. Ja. Men de är inte de uppe några som kommer ner och sen hi är inte något mer. Ja, det är det ena där ja. Så är det de upp och dit till vänster. Ja. Men bara får de all ska man ta paus. Ja. Snacks. De är det lång ja, så kanske jag får det mindre, jag måste se. Och så drar man den här. That's those guys, and then there's one left, and then there's a bunch there. Might take those when you come back here. Probably easier that way. Yeah, the long one at least. And there's a bunch there, but those go that way. Yeah, it goes right here. Should go pretty good there unless it gets caught on a stump. Smash that tree a little bit, but it's fine. Gonna always end up with some damage when you do it like this. Yeah, that one would be nice to get, but I can't really see how I could. I think it's a little bit on the heavy side, the blue manual. I guess we can check that we took everything from here. Yeah, there shouldn't be anything. There's a few there. Might need to go just back to the road there. Back the other way. Just this one would be nice to get.
Maybe I can drag it by hand. It's a little bit uphill that way, so a little bit of a struggle. We'll try. Jag såg en rad av hö som har flyttat sen nu. Man Rex. Jag såg en rad men så är det. Kanske det är matpaus sen. I can cut these off now. And we'll take food break. Matpusan var din man kan hämta upp här bra att sitta på pöllikassa. Eller stobban här är mycket tyvärr. Vad hade du med din? No, dricka, jag hade en banan hade bara men åt mig med. Ja. Men du hade din huikka. Det är ner som väg kurva. Jag tar nu motorsågen och sågar de här två. Det pusan, det borde följa vägen, det skulle bra något sådär passligt. Then I can put this phone in charging mode also. Running a bit low. Did I mark these? That's the question. Eyeballing it, it should be somewhere here. Probably right here. Där. Termos time. Still steaming hot. I got just normal juice, but it should be good. As long as it's not frozen, it's good. As long as the banana is not frozen. Det är ni vi ska där. Eat a frozen banana. No, it's good. It's a little bit well done banana, but
ut så kan man köra här. Och sen man kört höger de och sen rakt dit som inte just där där så backar man oss de. Sen ner tillbaka här. Jag hittar inte någon bra väg dit som måste köra loop liksom och ner i. Nej. Vart var det ens där liksom? Inte jag hugg jag kan ta bort åt höger på ett de. De där två bögar som man kan ta men jag måste... De kan man säga där. Ja. Man kan dra de par som ska dras ner i uppe. Och så kan du ladda till en stund. Put the phone to charge. I got the battery here I think. Which hopefully can... This one hopefully can charge. The other one it didn't really want to charge. This one hopefully. Seems like it's doing something at least. 32% will let it be here for a little bit. Let's drink more drinks. Streamin uppainen här. Joo, inte netti. Det är inte netti för den här strömmar för den. Det är random där strömmar för. Måste jag planerar inte så mycket PV:n här. Här har du kört i vyren på den här kan man flippa lite åt sidan om de är vägen. Därifrån om man kör ett höger i och sen backar hit någonstans. Där är sådana små tallar, då kan man bara köra i vyret. Eller rakt bak här. Se vart som är slät och bra. Ja. Pöllen kan jag lyfta lite åt sidan här så är det små bättre. Det får ju vid det där stobbat. Jag tänkte att det där stobbat för jag skulle ha såg när inte lägre där. Ganska hög stobba. Det fann just ut. Ja, det fann om. Det som är här till här och de är nästan 2 lass sen tror jag. 1,5 lass i alla fall. Det är allt som är här till 2 lass ja. Kommer ni ihåg som man fann ner till radion sista de fann ni? Det är några i hörn, något bättre man kommer inte lägga ner. Det sen till och med i diket om man inte får dem igen. We'll see how much it. Probably have just one connection. It seems weirdly the connection works pretty well here now. You probably shut off though. You can try with not the hotspot from this phone. It uses a lot less power. See if it works like that. Probably. Then this phone lasts longer. Här är lite liksom vart den där masten härifrån. Den är någonstans dit. Ja, det är nu tappet. Det tidigare var det helt dead här. Nu är det helt bra speed. Det kan den här skogen på och löven är ner och något tar man helt åkom. Det är alltid bättre på vintern och när det har björn eller det.
35%. We are charging. I might leave the chat phone like this for a while. If it's not charging fast enough. Okay, how is the camera a good angle, by the way? See, it look like this. 11.40. Ja, det är fan nog snabbt tid. 48. Yes, it's pretty good angle. Might be a little low, but yes, you see what's happening. And now it's probably best to drive there. And then see, like I can move these that are in the middle of the road. I can leave this manual there, and then maybe those big ones, pull them like to the side, so it's not in the middle there where we want to turn. Huh? Nej, man behöver inte köra dit. Man kan köra för ett hi. Här är en stor stobb här. Man kan såg det läget. Här ska hi annars ganska flat hi. Slipper man, när man kommer sen med kärran ska man köra hi. Och sen backarna går dit. Jag kör därifrån över de där grenarna där mitt på bara. Ja, jag kan nog de där större kan jag såg bort. Jag sågar av det stobban. Så kan du köra mitt här. De där mindre kan man köra över, ja. Så kan man köra allt hittills här nu inte. Här det ena, där kan man nu vinna lite, men de uppskuddar var en som ska ner hit. Och sen det är något hidden in där, måste se. Det skulle vara någon de upp. De går så att det är lättare att dra hit. Så man kan köra allt ganska långt där. Ja. Se de där, vad heter det? Här är ganska flat och bra här. Här är det var sen som har brakat av mig. De är nästan, man börjar ju bara toppen dra lite de där nästan. De andra får man ju ta i därifrån direkt. Eller lite åt sidan bara. Man kan köra dit eller backa av kärran åt dit. Ja. Man får lite bara åt sidan där. Så där är i alla fall en om inte två där uppe. De kommer ner, sen får man se om man såg lite eller en vägg dit. Det är några som är riktigt dit nästan i hörnet. Så långt bort. Men de här kan man ta först här. Ja. Man kör den så här. Här är en stor stobb om det är låg. Här är lite hål här, men det är bättre kanske köra hit. Kanske bättre att köra här, ja. Här ska vara mindre träd där, men här är lite ojämnt här kanske. Här är ganska inte så högt här. Här är det såg här och bort här, så här tänkte jag att det skulle vara. Där är en liten grop där förstås. Nu går det att köra dit honom. Man tjänar ju lite hit, det är inte var riktigt upp på högsta stället. Sen dit. Men jag kan det där stobb, man kan nu skulle borde fara. Jag kan nästan såga lite. Ganska hög. Jag såg bort lite. Sen kan jag såg. No inte här, de där andra kan man bara köra ut det små där. Här såg jag bort, så jag tänkte nog att det skulle vara här. Men slipper det bästa flytten här åt sidan före eller svänga den ut. Jag häller den här så stor. Man tar med saxen och drar det ändan dit. Ja, nu kan man ha det med det. Se jag får flytta det. Och sen den där andra som är under det rullar man dit åt. Så att man inte börjar köra yvigare när man kommer. Sen går det att köra dit och man kan köra nästan dit nästan till ändan. Nästan till det där som är kul. Så skulle de upp från backen så komma ner lite. Ja. Och se de där svart med saxen. See if we can move a few more. I guess we can leave our bag of stuff here now. On the pile here so we don't forget it. And then chat phone, I'm going to leave chat phone here for a bit to load in the sun. So I can't read chat now for a little bit, but I'll come after you guys in a bit. Oops. Där är ganska bra kuuluvuus när man syö näillä bakkanen. Nej men det här fönen, det är inte någon skillnad jag har, det är bara det som är hi som är skillnaden. Ja. Det puskar nog 8000 kbps nu. I'll just grab these guys first. Then saw is needed maybe there for a few. Or is this guy, is it easier to roll it? Is it easier to get that way or this way? Maybe it's easier this way. Yeah, these guys you don't want to move. Don't want to move them by hand too much.
even the smallest stump is. If I could put it there, it would be perfect. Om du backar en halv meter, får det här en di, så lyfter det där en di, sen kan du köra runt. Ja. A little reversal first. Där, nu kör nästan runt den. This guy ain't moving this. Där då. Går det. Farde vi stoppbacken och såg det för hög. Det ser nog ut som det far ganska bra. Ja, och inte var den skroken var inte ens nära. Jag sågar den av lite. I cut a few stumps a little shorter so it doesn't hit the bottom of the tractor. This one was kind of close and the other one there is kind of close. Might as well before we get stuck on the stuff. Now it's not gonna hit the bottom. Går det härifrån är bra? Ja, jag ska se. Det borde vara åtminstone där en, ja. Den där räcks man ju. Se vad vi hittar något i. Åtminstone där toppen, men det går bättre om man vänder om. Search. Där är ju en ruta, men ovanför den där är tavara nu. Var det far något därifrån, så det där skulle vara mycket. Så det där är ruta, den bör du inte ta. Men där, man ser där mjuk lista, där är någon tavara. Ja. Jag tror att dra de här hifrån lite för hand.
this, you should be able to come exactly with either drive there and then reverse a trailer here or something. So with the punch here, it should be fine. Det där är bara, det är sånt som har fallit det där. Men hi är ju. Där är topp. Nej, det här får vara det. Ja, det är bara den. Men där, och de är en annan de. Så ena fel neråt, ja, det ena där, ja. Därifrån bara till börja ta. Där kan jag ta för hand det här minsta. Här är bara till planera hur det är lättast här ju. Så att det smashas lite som möjligt grann. Här är ett träd som kommer så här hit och sen var det ett som kom difrån som far ner så där. Här är två. Det är bara hur... Inte det, man hippar inte dit så långt dit. Man skulle... Kanske det är lättare om man nästan vänder om och backar dit så långt som möjligt om man får dra in sån här mindre träd. Kanske det går, det är en stor sten där. Kanske det kommer där Milan. Inte är någon skillnad bara att få ner dit i vägen. Man kan ju dra därifrån också. Man måste få lite, det ska vara mindre skit där i vägen. Ja. Men inte det man ser, nu går det där. Ja, du kan se om du drar nu. En får man nog här. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At least 7 pieces right here. We'll see if we can get, I mean it works here, kind of need to just figure out where between the trees you're gonna want to go to smash as little as possible. The small one I can take by hand. And then yeah, there's a big one there. A couple of big ones. That's probably not too big, so we'll probably find a way somewhere. Just smash that spruce, but that's okay. Thank God there's like a lot of spruces, so if some get smashed, it's fine. Let's see if I can reach it. This one's like a small one. Där är ju sån stor sten där opasset. Här skulle vara ganska bra line, men jag vet att de förstås rullar här. Och kanske det är om man tar det kanske lättare de backar, där det är ju fel liksom de. Det kan hända det är lättare om man backar de istället för de där de. Man måste se om det är en line, man måste bara se det om det är en bra line de. För annars är hi längre inte något mer hi. Om man inte fäller de där två, men de kanske får vara ännu. Det är just sådana ställen det får bakom där så det är inte kiva. Man måste lyfta upp hela ändan för att det får det fara förbi. Hä? Ja, jag kan lyfta det. Jag för bort det här livet först. Om det inte var allt för en fin vid den, så skulle jag nog lyfta upp. De här är inte sådana som inte är så stor men på något sätt här istället sen bakom så här nere så det är lite chink. Nu ska du gå därifrån. Not get caught anymore. Det kan hända att det är lättare och där fram med de och det är väl i fel liksom de och Ja. Gotta see what's the easy way. Now we should slide over there and the end is not getting caught. Yeah, that's fine.
then the rest. Maybe it's easier further here. Like here's the top of the 1-3. Yeah, it's probably easier this way. Here it's kind of flat also. Tror att det nästan är lättare här, ja. Här är inga några stenar och keikkor här. Det ena trädet kommer rakt och sen det andra vänds nog säkert. Nästan hie lättare. Might be easier to just go here. Needs to reverse back quite far there or turn around. Jag tror att nästan härifrån är lättare. Man ser det ena trädet. Det kommer nästan något här. De ett träd, ja de. Här är som 3 träd där. Nästan något här lättare tror jag. Mindre stobbar i vägen. Får du är det lättare vill du vända om så du ska dra bättre från det. Kanske du får vända om där eller sen kan du kan nog berätta om du kommer här kan du nog backa här och över de här träden bara här. Det är så små tallar. Om de slipper det att inte sten är i vägen. Att inte motorsågen blir under. Here would be a good, you could pull, there's logs and there's logs, we could pull a lot in this direction here. Otherwise the end there is clean, but here's a bunch here. These 3 trees, maybe 4 trees in this direction. We'll see if we can back here or turn around and go there or find a good spot somewhere. That was kind of quite a big rock right there. Alltså om du kommer här, sväng bara, kom liksom här, ja, så far det över sten dit. Det är nu rakt här är kanske ganska bra. Så får du vända här och kört kanske tillbaka dit eller något här. Somewhere here should be good to pull from here. We'll see where the top of the tree was. It was right here. So the first pull would be then from that one. This one is manual piece. Det kan nästan vara nästan där och sånt för att när man kör ifrån så man räcks nog bra fast de kommer här till oss. För här är rummen, här kommer ganska många, det är säkert 5, 6, 7 stycken här. A lot of beets right here. Here's a lot of like pines, you can see even if you smash a lot there's like a lot to choose from also. Här är om man börjar, det är ena träd som är rakt hit så det är ett som ska pojtigt päin. Någon borde gå något där jo. There's another one here. Yeah, here's 1, 2 trees here. Then there's one there and there. There'll be a bunch right here.
these should slide. At least it's downhill, so in a way it's easier. Sometimes when winching it's harder almost downhill. Okay, he'll make a nice path there. We can drag in a bunch with that path there. There's a lot that should go to the same area. Där kommer många bitar samma ställe där vi är bra som path. Joo. Nice path. Yeah, there's a tree. That's gonna be in the same spot or maybe over there. It's a different angle. Already this guy's like, whoa, borderline too heavy. Any bigger than that, it's winch time. Där är ett som är där poikittain, så det är där som far längre upp än. Here's 1, 2, 3 big pieces. Där är bättre att komma hit från den här linjen, men ta det där biten som är där kanske till nästa. Vilken väg kom du in? Härifrån så jag bara där. Det här går nog, så att om du tar här från den här änden. Den svingar nog runt björken där. Sen är nu de där, men de kommer med lite annan linje bara du tar difrån. Kommer dit, så det där är 1, 2, 3, 4 nu med den annan linjen. Man siktar mot det stobban där, så där är ett där sådär. De kommer alla i samma, det kommer rätt linje difrån. You should hopefully turn there against the broken birch or something there and start going that way. Hope it doesn't get wedged in over there underneath the rock there. Ah, that's good. You can smash the aspen tree, that's fine. Goes nicely. And maybe line up to take these next. Here we still had 1, 2, 3, 4 pieces here. Then this is all cleared here. If it comes like this way. Hey! So it's kind of cable is straight. There's at least 1, 2, yeah, 4 passes here. Här kan man dra 4 gånger samma ställe där det ena poikittain så är det de här 3 som är i. Du kan ta, jag vet inte vilken som är lättast. Det går nog där som är på där den kommer nog. Vilken bara som är lättast. Där kommer många samma ställe. Annars kan du ta det här som är, de här som är rakt om det. Det far nog över den där. Om du tar de här som är hiot. De här kommer kanske bättre. Där man ser om man vänder att det är djura all. Om det kommer, kanske det kommer det ända. Det skulle bli lana riktigt all. Man får lyfta här ända lite hiot. Får du här nu under, annars kan jag lyfta upp lite. Ja, det är runt ju. Ställer den bara lite så här. Ja, det. För att den skulle lana riktigt all kanske. Bakåt.
får det. Hä? Du får den bakåt och den inte drar ut den grenen. Jag måste se. Nu kommer den förbi där. Ja. Det här visar en liten polk. Kun kör någonstans jyrää, du drar många gånger samma ställ. Could be fine there, then we need to get these guys. Pretty far away there. We can't really drive up here. It's like really steep here. Don't wanna run over all the trees. There he goes. And that's kind of a nice path. Should be able to get these 3 next ones in the same, pretty much same spot. And there's the one big guy there also. Här gör nu 1, 2, 3 gånger hifrån och sen det är en stor, det kan man ta annan linje dit till det där stopöllen. Jag vet inte på vilken ända man drar större, man kan ta annan linje dit någonstans. Ja. Men de här går samma ställe nu 3 gånger samma ställe. Det sista är 2 bitar ihop i en så kan det sågar jag av den bara för det. De skulle ha ganska bra rännor, de skulle ha gått ganska bra nu här. Ja. Inte några större stenar. Jag ser att de inte fastnar sen det sista och sen kanske kommer såg det och så kvistarna bort. There's some branches left I can cut them. Doesn't seem like there's too much left. Could be some. Yeah, those are coming. This next one should come nicely, and the last one. I'll probably go there and help him with the chainsaw already. Shouldn't be getting caught too much here. Man får så här flytta. Det är alltid fan förbi lite så får man det. Far på sidan. Nu går det. Där. Det där är en kvist eller är det? Det här är fast, jag kan såga av den. Jag sågar av den. Så går det var nu en kort och så kommer det lång så sågar jag av den. Jag sågar bort och tar en sheet bort ifrån millen. Get the crap out. Chainsaw was somewhere there.
ready for winch. Så nu är en så lång och sen så var det som var det tjock och så där kvar där. Så måste jag ta lite, flytt lite åt det. Här så tog ganska bra så här rännor där det fastnar inte många ställen där. Kommer ganska bra. Ja, det vajar sen om man vill sätta sist fullt ut och sen så blir det sån det bygger såna lutor och skit. Ja, men nu är den ganska bra, det är bara i början, man ser det i början och visar inte är något ganska bra nu. I början så kommer den förbi eller? Ja, det kommer fast. Ja. Vistarna bort största det. Then there was the long one left there. Then it's everything from there. Then the one big guy probably. If you drive forward, they're really up there. It's a long one. Ja. Long John. Long John. Long John. 2 in 1. But I actually have like a Long John. So Long Johns Long underneath. Johnnies. Long Johnnies. Johnny MC as the Long Johnnies. Okay, then we move probably like 5 meters forward, and then there's like an open spot that we can pull those, and there was the one there. A lot of big logs here. Well, not that many, but the average size is pretty big. Like that's a big one, chunky one, chunky ball. Yeah, plenty. Okay, next one. I think. Yeah, right there, right here might be good. 1, 2, and the one from further. Yeah, this here is a good spot. There's not too many big trees here. Maybe right here. Should be a good spot. Then once we pull these, then the chat phone has maybe charged, and I can use chat phone again. Barely came through, almost got stuck. Digging in a little bit there in the end. Go even more that way would be good. Hopefully it doesn't keep this in the end. Wait, I should probably. Now it should probably. If it would slide past that. Yep. Good. Now I can cut here. Take it open and branches away, then I'll cut this here. Then we can pull the last bit. Good row. Now it's ready for the last bit to be pulled. Should fit even nicely on the pile. Det får kanske passligt, om man tar bort det här så tror jag att jag sista passar där passligt på sen. That one should come in between there, I think. Because it's probably a little far away right now.
Här är halvt lassat den här. Ja, det blir snabbt ut och sån här tjocka. Det där kunnon pölle. Sen är nu, vad var det utlimet där? De här är 3,4. Ja, det blir nog väl. Det bra. ökar bra i kassan. Ja. Här är nog aika mycket så här värma igen här. Ganska mycket nog. Man har inte räknat det där någon energi. Ja, det finns sån där, men jag kommer inte ihåg vad det är, men i sån här en palle ungefär 200 liter olja. Ja. Så det här är så att det här är 100 liter olja i alla fall. Det är ganska bra nog, ja. Decent amount of energy. This is probably equivalent to or the same as like 100 liters of oil here. This wood here could be even more. Där det bara får lite där så när det vägen far i och där kassan var inte riktigt fast i vägen. Sen kan man ta bara 5 meter i och så går det att ta därifrån de där stora där. Ja. Lite framåt. Sten sönder. Där ja. Bygga. Solid. Där får man ta en i gången, de är så stora. So big you have to lift those one by one. I believe the air is good. There's a lot of this. There's a lot of mustache stuff here on the trees. Ja. Clean air. Yep. Yeah, we only need to move like somewhere here. Kanske kör du med näsan för så bara så här så kan man dra. De är 3-4 stora som kommer här. Three, 4 big ones right here. See if we can maybe you can turn from there. Kör lite framåt och så backar du på nytt och sen hit. Now reverse. So let's check these. Did we need to pull any of these here? I think so. I think these are close enough. If you're back here with the trailer, yeah, you will be able to grab that one. Yeah, this is fine here. So this is good where it's only a rear wheel tractor. It turns pretty sharp. In places like this, it's good. It makes it easy to flip around. You don't need much room to turn around. Up. Pushing too much. Now we should be. Här ja. Det där är bra nu. It's good. Got a good line here. Ja. Där är 1, 2, 3 i alla fall. At least 3 bits here. Here's there's the one heavy boy there. There's a heavy boy, a little bit smaller boy, and then quite a heavy boy. But we'll see if we need like another road there somewhere. At least this guy, and this guy, and this guy needs to be moved. Falla hängslarna ner! Sätt dem så här!
If the suspenders fall down, you need to put them left to right. Learned that like a long time ago when you had it was super annoying when the suspenders always were falling down. But if you put the left over the right, yeah, he should have them crisscrossed. Can you put them in the front like left to right? Yeah, or that way. Now they won't fall down. Much better like that. Pro move right there. Pro move! Very annoying when the suspenders keep... Joo, se faller alltid ner, ja. Yeah, you can try this one first. See if we can get a little bit this one. Get the thing underneath so it doesn't get caught on the other one here. Should be able to pull it that way and then the other one from there. And those, we'll see if we have a road coming up, it goes there, then we need to make the other T somewhere here so we can turn around with the trailer and when we got the other tractor and the actual trailer to haul the logs out, so probably need to open up something this way. And then there should be more trees here. I see over there is at least one. We'll see which way we're gonna go this way. Vajar med bara här är en och de där två i alla fall och sen kanske det här. Så. Här är big guys. Sen ser man like någon väg nog diot för jag ser de är ganska långt, de är också ganska långt nästan i hörn. Jo, den där går i alla fall bra där. Och sen det där är de högre uppifrån, det där roten där. De där två går bra här. Couple of big boys. This one should slide nicely, only smash a few small things. Här jos får man det nästa kommer nästan i samma linjen tror jag. Här kan bara flytta den här hit och färdigt. This one would be the last one from here. Ah yeah, there's two here. Maximum speed! It's a big one. Yeah, these biggest ones, best to just have them in 3-meter pieces, otherwise it's super heavy to pull. Du kan komma lite mer hitåt nu. Här är ungefär ändarna. This is a rock. Kanske det slidar lite hit från den här sidan, ja. Better line there. Hiva 2 stycken, jag tror att det bara var en, men här är 2. One here, one there. Så nästan, det går så längre. Här är 2 stycken. Det skulle komma om man tar här ändan så svänger det sig. Should flip around.
nicely in the air. He shouldn't have too many branches to cut with the chainsaw, I think. Deep like that, then the spruce might survive. At least the pines might survive. Yeah, it went there luckily. Then he'll grab this one. I can start to plan the next step again. And hopefully I don't get caught on the big rock here. Slid to the side, thank God there. Could have been stuck kind of bad. Tää är en till. Jag måste börja se lite vart man ska köra hiåt sen. Planna hiåt också. De var nu en till de, så är det allt där och där. En till ännu, ja. Samma linje, det var den rotbiten. We'll see if the road comes up there and go there, and then we need to go somewhere here. Maybe just right here. Here it's kind of flat. Yeah, we might just need to make a road like right here. And then pull the rest of the stuff down here. Drive over these really small trees. Then from here we can turn and go back down. Yeah, then we can pull these guys, we can pull here instead. And here it's flat enough with the tractor to go. Yeah, if we can go all the way to here. The trailer can, if we back here, the trailer can go over top here. Or maybe here it's smaller trees. There's one tree over there, that's really far away. We'll see how we can winch, there's like a 2 or 3 really far there. Here, this road could go here. Here you can't drive the tractor anymore, it's too uneven, but we can winch here. I guess if we make it here, then we'll have to, yeah, see if we can winch everything here, then it's fine. If not, then we'll have to figure something out here. Yeah, here it's 2 big boulders, so there's almost no way to go further here now. There's a big boulder. This is too rough. So we can make a little road here. And then just winch everything to that one. We will need to clear this up a little bit. Throw some wood to the side. That one needs to be moved. Okay, I can just drive over this. That's not really in the way. This one might turn out to be a little not good. That one I can cut up with the chainsaw a little bit. And this one, I guess we can winch this a little bit out of the way. It's in the middle of the road now.
a big chainsaw. Oh, there it is, chainsaw. You gotta roll this way now. Wanting to get stuck on every rock. Yeah. Maximum speed! Vagar dit åt andra hållet. En likadan sån stickväg där, en 20 meter. Då får man nästan vinstvästligt till det. Det längre går inte att köra sen med. Man måste där ena stoven som man flyttar. Jag vet om man först borde... Först måste man köra ner med det där lite och dra. Det är som är mitt på vägen, sen kan man köra dit lite. Man måste nästan först köra ner dit och det där största där är mitt där som är vägen. Ja, jag drar den. För det kan man flytta den där så bör man inte köra vidare den. Man flyttar den där åt sidan. Så man får den där dra lite neråt där bara. Jag flyttar den där först bort som är vägen där. Yeah, this one is too big to can't move that anywhere by hand. This one maybe I can slide. Sign. And this one. First deep. Just yank this big boy down a bit and then reverse back and drive here. Just gonna cut some of these biggest trees down. Här då. Måste få den diod. Om man har lite väg som far där. Här far väg. Den här måste få den diod. Ja, kör något där så går man får den bara lite bort så man ryms hit och kör det här. You can get underneath here somewhere to pull this just a little bit over there. There should be good. Or there. Här går nog, ja.
somewhere here. This guy needs to be moved because then you can come up, go there, back here, or come here and back there. Load a bunch of trees. Drop this down so tractor anywhere in some bad. Där man får det lite, man flyttar det ända, man får det lite så att man kan köra, så kan man komma upp, så kan man köra dit och back hit eller köra hit och back dit. Så får man, så det är ungefär bäst av de här gården. Man ser när man far, man slipper inte, skulle bättre man slipper en lite längre dit, men man vinschar som man får, ser man det är några dit långt om man ser om man får dem. Det var kanske 3-4 träd som är riktigt dit. Här är bara några i mitten, men så är det ett par som är riktigt dit långt. Ja. Man ser om man räxer, om man lägger en ny väg dit ner först. För där kom sån här pansar i este där. Man slipper 20 meter här, så är det för dåligt man vill inte köra dit. Men det slipper man i alla fall, de här backar. Man får nog om det bara går, om man hittar vinkel bara så. De ser jag, de är i alla fall ett trä. Sen de är några de. Ja. Ganska långt. Inte så många, men de är ganska långt bort. Får du runt det måste jag lite provrida först. Att man får ett enda bort från det andra. För det där andra behöver, det behöver bara flytta här ena. Det är bara därför att det där man slipper inte ut här. Jag kan prova rulla åt sidan. Sådär, nu fick vajen nu. Den här det är just lite åt man nästan lyfter. Starting to be pretty heavy. Ja, det räcker bara för att komma bort här liksom, lite ditåt. Ja. See if it's gonna hit the next one or it goes past it. Now it should slide past. Yeah, that's good. Then he can drive. När du kör hit så det är lättare att köra dit och köra med näsan före och det är bättre att dra från liksom. Från vilken sida var det bättre? Ja, bak så att det tar liksom. Okej, back ja. Back hit ja. Then he can reverse here. Hä? Ja, men det man backar här så det blir bakifrån. Rakt bakåt är bäst ja. Här det blir nästan difrån så det blir rakt bakifrån. This is good here, we're gonna pull. Yeah, with the winch like straight back is the best. Sideways it can tip the tractor. Yeah, now we should be able to back. At least to this place. Maybe from here. Yeah, maybe from here it could go further. I'm not gonna cut these spruces down, but right here. Yeah, right here we can go further. All the way to here. Maybe I'll just have to sacrifice a few more trees. Here you're able to reverse. Then you could reverse here. Then you could reverse all the way up here. Then we can reach all the trees. So yeah, I might need to just make it. Just sacrifice a few guys here. I didn't even see this place here. It's kind of flat enough here to where you can go further. That's good.
Där och hi. Jag hittade det går nog att back längre di. I found a place. Det går att back längre. Jag sågar bort något här, slipper man längre. Här går det hi. We can just go here, then we can go probably further. Probably need to take the chat phone now, I think. Should be, let's see how much it has charged. Se om man slipper bakåt, det blir lätt sot när man backar. Nej, det far nog bra. Lite musan bort så far det. Slipper. Okay, let's see chat phone. Yeah, now we have 90% in chat phone. Now we can disengage. Chat phone back in action. I should have left it also not on the screen, showing the screen. That's when it uses a bunch more battery. Okay, now we have officially chat again. Until the battery runs low again. Där är en sten, jag menar nu kör på det sidan eller hur det där är en stor sten där men big rock there. Det far nog över det där men spärren på. Här är där sten där. Ja, förbi stoppar här. Here we can probably start winching then already. And we'll see if we need to go further back. This should be fine, there's at least a few here. We need to go, there's some up there too. Let's see what we got here. Där det går här, det här är sågar. Så där just man i millan hiot där flatar i sen. Nästan där kan du stoppa nu där, man kan vincha där difrån. Så jag måste se, jag vet inte vart det är då där sista. Men här, det går att lagra i längre bak än sån här. Så, så här slipper man sen att haula ut allt nu. Ja. Tillräckligt jämnt. Haul everything out from here. I will start to figure out winch this one, this one, this one. And there's one tree up there. I need to really go searching. Det här kan man ta lite närmare. Det här behövs inte mycket det här, men här är ju första trä här. Det där är bra. Ja. Men så här är de där. Jag måste få se de är något de upp och sen de skulle borde ha något de. Ja. Men de här får man i alla fall här. Någon line härifrån. Kanske därifrån. Härifrån går det bättre, härifrån ja. Det där går därifrån, sen det här går så att härifrån bättre. Det där går därifrån, sen det här går därifrån, man drar det ända lite hiot. Ja. Jag kan ta det saxen, det bästa här med ska man flytta ända lite.
Chainsaw is there. Where did I put mine? This one is like too big to have there. And you can grab this one next. This piece and then a couple more, and then up there should be a bunch. Den jammed i millan lite dit. Och där är det bra. And this guy, you should be able to grab, maybe I can roll it, so I can get the cable underneath or lift it. Then there's a couple smaller ones, and then I see a bunch of branches, so there's at least 1 tree there. If not 2. Här går det bara att ta ett hiot så. Joo, Jag kan lyfta på det vajan lite här. Nu far det. Där, så de där resten, de är mindre. Jag måste inte se vart de där uppe, där är i alla fall ett träd, sen de är ett träd. Det är kanske 3 träd här uppe. joo. Det där som är det uppe på vår sida, det där som är riktigt i hörnet, men jag lämnar det. För att när man ser det från vägen så ser man ungefär vart hörnet är i. Den här björken som är den är nästan 2 meter bara från hörnet. Det där som är det stor björken som är längst ut av de där det får vara för att det är riktigt i hörnet nästan. Joo. Det kan vara. Jag måste searcha här vart det nästa sen hit. I see branches here. There's one piece. Here's one piece. A small one. Here's a bunch. Yeah, here's a bunch here. Which way? He can probably come straight up here then. Somewhere. Here's like 1 too small then, and then there's 1 tree there, 1 tree there. Shouldn't be anything there. And then there's 1, at least 1 or 2 there. But we can pull a bunch from this location now, I think. Yeah, here's a bunch of pieces. Once he finishes, I guess there's more pieces down there. And there's this one, that one. Yeah, if we can get all these wings down there, then we don't need to come with tractor closer here. Grab these smaller ones again. At least it's downhill here. Iva jag har par träd där upp dit. De går ganska bra här. Om man ser det vinkeln. Nästan härifrån ner, ja, hur det nu är bäst. Det är bäst kanske därifrån. Jag går på med vajen. Yeah, these trees like this, if these get smashed, it's fine. They're already destroyed by the moose. Moose. That's nice, and that's 1 more there. I can take these small ones. There was like a bunch of pieces up there. Well, like 10 to 15 pieces to pull here, I think.
smaller ones. Like here maybe. Där är bra, ja. Så kan man det där. Där är stenen. Så kan man backa, kärran kan man backa allt hit så kan såg bort en litet träd här. Det behöver inte kunna gå längre ner med det där. Om man kör, man kan backa hit kärran periaatteessa. Joo. Det här är ju inte så stor sten. Det går nog att köra över det där. Men med det där track koska man kör här i millan så är det lättare. Kanske man tar lite bakåt så får man så det blir lätt att dra så mycket ett ställe. Men det är nog därifrån var du får rakt upp dit mot det där böket. Det är så att 5 bitar dit. De där björkarna där kan såg bort dem där alldeles så är det lätt att om du far därifrån, de syns ju ända rakt upp dit. Där är det bra vinkel. Jag såg bort dem där skiten där. Cut away some so dense that you can't even walk through there. Cut the wire. Okay. How is it getting through? Like really more screws and pine. You always get sooner or later. Should be a nice, really nice path here to pull a bunch of stuff here. Unless it hooks up on that stump, it should be a really pretty good route here. And it might slide nicely over the stump. De var en bunch, du såg de har satt 2-3 gånger till dra på samma ställe. Det var mycket tavara där. Joo. Det var en lång och så kanske ett par mindre och sen de åt var nu några. Men det här är nästan bara man får de här hifrån. Hi är inte något hi ner för det där ena som är det syd är mycket de åt. Och de som är där i dikeskanten, det är så mycket att de är lättare att fälla in i skogen när de är närmare det väg. Så de här är det sista. Och sen det där är några som är de hörn. Joo. Men de är långt bort de här men det är sista. Passa sig på kommen nu. I think you'll leave it. Needs one guy with this. Stuck behind the stump. Straight behind the stump. Now it's gonna go. Couple of annoying stumps. And then it can do that also. Must need one guy there. Där när man kommer där att man rullar ena änden åt sidan och sen nästa kommer så där som fritt åt där. Det kan ta någon gång. Man vet ju att nästa kommer det där så åt samma ställe.
Men de var en bunch de och sen de är en bunch. Det är lite tid för att testa kommer det samma som förra gången. Ja, det rullar och där hiot. Nu ska nästa börja slide där emellan. Ska ta det där som är rakt, det som är lina hit, det är såna långa. Du kan ta den så sågar jag av den hit. Should have two in one. Next one is 2 in 1. But yeah, we don't need to do any other workout. This is good workout today. Pull out the cable, walk back, pull in the pieces, and I pulled some manually with this. And full workout. Yeah, he's got a shorter one than the long one. And then that one I could try. I can't get that manual, it's too big. Then we have, there's maybe one here somewhere also. So three trees maybe here in this corner. Then we're pretty much done after that. We go back, we have one spot there. Yeah, if this is not then enough, then we can continue down there. There's more. More if needed. Oh yeah, time is like 1. It looks like 3 p.m. when the sun is still low. Klockan är 1 på dagen. Solen, vet du, det är lågt sol. Ja. Skuggorna är 100 meter skuggor, det är mitt på dagen. Det bör ju vara liksom bara en mån blir mörkast. Ja, men som tur så lyser Snart sol. finns det en ljusen och där. Solen lyser som tur. Ja. Det är bra, det är tosi bra det där annars. Ja, det är ju precis en månad ungefär. Det blir ännu mörkare en månad, ja. Tid. Förrän det blir, först sen börjar det bli ljus. Men ganska där, nu är det väldigt kallare men det blir nog så att varmare. Det har nog varit sådär, inte något alls för kallt, men någon natt bara 5 grader. That one and then at least once more in this same direction, maybe 2 more times. And we'll see if there's even more stuff. There's a smaller piece. Is that also a firewood piece? The one that's coming like vertical. No, it's just a branch. Might make it into firewood because it's coming that nicely. Smashing a few trees there, but det får rakt på fel sida av träden där. Nå, det smashar lite, inte något. The whole rock is moving. I'll lift it a little bit. The whole damn rock is moving. The hela sten rörde. The whole rock was moving first. At least one more time in the same spot. Then we can move a little bit backwards because it's starting to be full here. Åtminstone nu en gång, de var det där. De är nu en sån här lång, är det inte så? Ja. Den kommer nu rakt här, sen den andra kanske man tar någon annan vinkel. Där är ju den ena biten där. Ja. Men den ena långa kommer alltså det. Same angle. I'll go check. Yeah, that one it comes this way. Then there's some small ones I guess I could try to move by hand. Oh, that's a firewood piece. I can take that manual. This guy. Seems like the branches have been cut.
that one comes here, then we can probably check some. Kanske det var sista de kom i det här vinkeln, sen tar man gått lite hiåt. Eller var det mer än en biten? At least one piece. And we got cable. I don't know how long the cable is on this one, but at least 30 meters, maybe it's 50 meters. It's a long one, yeah, it's 2 in 1. Hopefully it doesn't get caught too much, it's really big 2 in 1. Diving down pretty bad now. Fastnar det för mycket? Jag får så går det. Yeah, I'll go cut it in half. Then we can, otherwise I can't even move. Sometimes 2 in 1 works, and sometimes it gets caught and it's just like worse. Another one. John is checking. Okay, there's one little piece more. There's more firewood here. Yeah, this is small piece I can grab. But then this way should be nothing. And then there's here. There's still one more here. At least a couple more. It's always more. Whoop. Where should I put the chainsaw so I don't forget it? Yeah, here's one underneath. This one for sure we can grab. And that one and this one. That one. But those maybe go on another angle. Maybe. Bakom samma sten och det måste ha lyft, det kanske far förbi difrån. Den är här nu, this guy. Yeah, I should have taken my pull that with the thing. And I see there's one log also. There's maybe more this way. Yeah. I have to really kind of walk over and try to don't forget too much. It's kind of fine if you leave some, it's not end of the world of course, but try to not leave too much at the cut. Far förbi difrån, ja. Sneak one by. Marex, det här kör man riktigt där och så Marex nog de är två de och sen jag såg de är nog något träd i millan, jag måste se vart det kommer ner de. Ja, men hi bakåt man kan ta första med all hi nu. Ja. De är nog a bunch left. Bunch of guys left. Clean. Here's one big boy and then the small boy here.
Där går så där nu en annan, där är en under som du kan komma tillbaka där. Joo. Sen diisy så är de i alla fall en pölli. Jag vet inte om den är vart den far dit, men den kan man dra dit. Yeah, I'll see this big one probably gets caught here again. Might need some lifting help. Now it should go. Don't get caught there, come on. This log is not good. Need the grabbers. Yeah, these guys you can barely lift one end like a little bit. So heavy. Heavy pieces of wood. And then we are caught there again. This air is getting full here, tanki. Det väger så mycket så när man åker nästan dra det ändarna och man inte ens flyttar så tung. It's a big boy. En stuksaksen on Vilken sida on lättare? Hiot eller diot? Det fastnar den där kanske. Tää on iso se, att ne fadi. Tää on ne fadi. Det är så här, det är just bara att det vill inga nouse. Nej, det är emot i något. It's wedged against there somewhere. Maybe this way. Paljonko mä där? We'll see if this way is better. Now it might work. Now I think. Just need a little nudge more. So we can drive there, we can reach it. Now it's like too far away. Yep, that's gonna be good enough. Yep, perfect. Åtminstone en liten var det nu samma ställ tror jag. Sen kan man flytta lite bakåt så att jag måste driva lite mer att man kan backa så att man får det ifrån mer. Det är nog mer pöllig än. There is more. Then there was the one mystery tree in the between there. Might need to check that one. But now for now we'll try to cut some of these so we can reverse at least here. Then we have a new area to pull. Det var en sån där mindre och sån här ganska liten. I alla fall en om inte två. If we go here, cut this. I'll go here. Chainsaw never has time to really warm up. Stop cutting it. Cool down.
start cutting the curve. Kind of right here actually. This turn too sharp. No, not really. That's how close it is. You can reverse all the way up here. Feels like really flat. All the way to here. There's some stuff. Yeah, we can probably go here. Then we definitely have to come off the cave from there. Figure out the angles. Pull these almost too far here. They can be a little bit in the way almost. Tää lippaamaan allt hittills. Här lippar man allt hittills. Joo. Man kan köra, de här var nästan dry för lång tid, man kan köra härifrån. Then we should be close enough to where we don't really need to make more room. Just, yeah, we can reach stuff here and maybe there, so maybe I'll make it a little. Just so we can get the trailer where we come with the tractor and trailer. This should be good here. Yeah, it's really flat here, all the way to here. Probably cut this down here. The last log gets stuck everywhere. We can cut these down here, it's just some crappy birches and we get back. Trailer can go all the way there, then the tractor's here. Should be good. Surprisingly flat here. I thought it was going to be. We got just enough. Just enough is nice and flat. Or flat enough for a tractor. Up here it's really rocky, and there you can drive. They clear this.
tree is too big in consideration with the rest of the trees. So might leave it for now. It's one of those. Might be better just removing now. Var det något mera nu som gick difrån eller? Ja, de var en de som liksom längre di, men du kan nog på ett där var så fullt så kan du backa här något halvvägs kan man dra det här resten utav det här och hi är nog mer hi baken. Men hi ner hi är inte något hi. Eller det där är kanske det sista, ja. There's one there actually. But that we can pull here also. Now we just need to reverse a little bit because we don't want to put too much in one pile here. Du kan backa något här nu först. Så att det så ryms det där kassor. Reverse just a little bit here. And these piles were, yeah. We pulled these piles a little bit too far down actually. We'll see if we can drive over the small pile here. There's like a big rock there. You can't drive over that if it's like in the way. Sparen upa. I need to use the both back wheels at the same time. Start to spin otherwise. Yeah, this pile you can just drive over it or I have to pull them back a little. It's kinda... Yeah, where's the... There it is, I can pull this back a little. He's gonna be driving right there, so this... We put this pile a little bit too close. God dang. Där nu ryms man. De där blir lite onödigt långt ner, ja. Vad du har. Har du fullt det där upp? Jaha. Getting stuck. Hackar det just bakom stenar all hjulen. Du kan nog köra över, men kör lite dit och det far nog förbi sten dit nu. Det fanns nog på loggen, men det går nog att köra på loggen, inte det något. Där så nu så svänger du hitåt. Jag tog bort dem här kan du köra riktigt nära där stobban. Så ser du dig mot motorsågen. Här går det att köra riktigt här. Should be good here. Need the both wheel drive. Sväng bara nu hit, ja. Men det där, nu där kan vi dra lite där. Man kan vinst där lite nu. Det går att vinst de här sista hifrån nu därifrån. Nu har jag liksom rum åt att dra. Man ska dra dem där lite tillbaka. De är på väg där till de följer. De är hala. De far mot stobban de och där nästan man ser måste få dra dem lite en meter bakåt så man slipper bättre där. Men det går ju. Där nu rakt bakåt ja. Men så här var ju hi i alla fall skit hi men nästan bra, nästan där, läm där bara. De och något, läm där bara, där är bra. Där är ett trä som går ner dit, så det går här. Och sen det där går hit. Och sen är det ännu lite dit. Men så bör det vara så det är inte så... Man behöver inte vara mycket bakåt härifrån men
I'm gonna just cut this, because when you come with the other tractor and trailer, we need to get the tractor like this far back. Then the trailer is gonna be here, so I'm just gonna mow this down here. Där är nu en, där är par där. Och sen där är och där. Joo. Inte där, det där rutiga, men där som, där skulle den toppen är, tror jag, de går bra nu. Det här är något där rum nu till dra där. There is room again. The trailer can go here, then it's fine. Then we don't really need to go further anymore here. Yeah, there's one tree, now I see it. And there's one tree, and maybe there's something there. Shouldn't be too much there anymore. Look at that guy. The stick went exactly through the blade. Wow, that has really never happened. Weird stuff. Then the trailer can go here, then it should be fine. Där är samma kasa bara där. Var det är nu några tal ner något smått i toppen. Joo, de är väl på det små. Jag kan ta dem. Sen är det bara hit. Var det far där var ett träd där man ser. Joo. Vart ifrån nu går bäst där någon bit. Där, jos man tar dem där, att de där inte sticker ut och slipper nog back med det kärron hit. Joo. Slagar en rum här så att man får kärron dit så bara traktorn kommer här. Så man får allt sån här något direkt härifrån med traktorn så är det bra. Then it's close enough. Bäst att fasa att jag är härifrån. Var det far därifrån mot det där som har brostit så det där är nog någon topp där eller någon bit. Figure out the situation. I'm gonna go there, grab the small ones. If I can figure out where I left my whatever you call it, log scissor, like grabber thing. Got it. Hell, that's pretty. Chat should remember where he put it. Might need to pull these back a little bit because when it goes backwards, like these were pulled in too far. I thought I put it there, but there it is. There it is. I could try to get these backwards, but this might be a stretch here. Yeah, maybe. I guess pulling straight backwards is in a way the easiest because you can use both legs, like full power from the legs, both arms. But pulling sideways is the worst. Okay, now they should be dryable right there.
Good workout today for sure. I'll grab some small ones here. This one. Maybe that one. That one has no branches. Maybe this one is also without branches. Yeah. Then that's that for that tree. John's getting that one done. From here we can go straight up. There's a big one there, I see. And there's maybe a few there. Yeah, I think we'll get all these today. Then we have a few over there. But it's gonna be a full day. We're gonna work as long as we got daylight here. And if there's a little bit left, then when John starts to haul these out with the grapple tractor, then I can come with the winch tractor and yank out the last ones. Där de någonsin härifrån får man ny vinkel de uppe i par de och det går bra härifrån divarna går en och två de är kvar. Men de allt bara jänkar in allt bara. De behöver inte ens komma. Det är ganska långt för att om man en kärron far nog vid där. Att de inte kommer, det är värre än att komma på vägen som är för långt. Kommer den dit från där den bara kom. It's moving, I see movement. Och det är rotbiten den nästa den. Du kan, det är bra den. Ja. När man kör här så traktorn kommer här så det är riktigt säkert nära. Nej, inte det är rotbiten, det är nästan rotbiten. Jag kan se från toppen om det var något smått. Och så kan jag såg här actually lite. Jag såg bort det där. Cut that with the chainsaw. It's always when I cut on the underside I might leave some. Juldra. Där vi kan ta något smått i sen. De uppför backar var det var där som de där kasan var de så de var i alla fall en så. Ja. Det är hur det vinkar sen var det allt som det fått där ska man ta back längre bakåt. Om det behövs till den sista. Det är nog en rotbit i alla fall. Du har ju inte tagit roten utav det här så det är det i alla fall. Jag tror att det var två träd där som var ganska nära dit. Might be 2 trees up there. 3 trees. Yeah, there's like 2. For the last one, it's probably better to can back it up all the way to here maybe. Ja, det är klart.
Ja, kanske det går. Sen bara inte går så är det bara till back längre bakåt. Ja, där ska jag såga. There's a little branch. Could cut that. We'll see. Here should be some top bits here. Maybe this is not just trash. Now there is a couple bits. This bit we could pull there. Yeah, there's 2 trees here, but the other ones might come down here also. That one comes nicely. That's a long one also. På alltid båda sidorna. Men det är nästan tillräckligt långt, lite kanske ja. Men det räcks man nästan. Det kan så gå den, det där räcks man nästan att ta. Om man kör kärran alltid och så är traktorn där. Du kan ta loss så kan jag ta något annat så sågar jag av det just. I cut that and we get these top bits here. I can walk in here. And here's a few bits. But these are the last. Du kan komma och ta det här till näst. Det här skulle borde få bra vinkel här, den här. Ja. Let's grab these. At least one more piece there. Maybe 2, but down here, there's nothing here. You'll grab that and then you get those. And there's a few up there. Less and less all the time. But yeah, these are pretty far away, and it's always when you cut down these like holdovers or whatever they're called, they're kind of spread out more, so when I do a thinning in there, it's gonna be easier because all the trees are more in like one place. Here it's always like one tree here, the next tree is there, the next tree is there. More spread out. Får du den ska jag såga åt får man rullande kilar. That's that for that tree, then there's one piece. This is all good. All so good, man. Där, därifrån borde du fara rakt till någon ända utav det där. Ja. Det skulle gå bra där. Så det, de där, jag vet, de träd, jag vet det är lättare om man backar lite, eller hur det är lättare. De där sista större bitarna difrån. Kanske det är lättare att backa lite. Så är inte allt för många kvar här med. Where did I put my log scissors now, because I threw these by hand. It should be also a painted orange. This one is pretty easy to lose in the terrain. Could spray paint this orange, or at least this part. Där, ja, den kommer där. Sen det var ett där som har brostit, men det har varit ner där ett par år. Det kan det få rutten bort det. Det där träd som har brostit där, det är de under, men det får vara för att det är så rutigt att det har varit par år där. Man vet ju björk efter par år. Ja. Det får rutten det. Men det där andra, det där är nu 1, 2, 3, 4 bitar där på det där. Det var ganska stort träd. There. Flatten all the spruce. Big branches.
Aita hyppyä. Jag såg Odi och pakvistar Ruddy. Det är bra där. Flatten some of these, maybe that one, the small one will survive. Kinda unavoidable to just smash someone. Pull them in. Oh, we need to fire the same, so there's branch there, branch here, branch there. A lot of branches. Flippar du förbi det, jag måste man prova att se. Branches for the most part. I can cut that one in half and even maybe winch it further. We're spinning. We need both back wheels at the same time. Should not be spinning. Still spinning. And if hjulet bakom stenen goes, doesn't need much if the front wheel is like stuck behind a rock, then you can get stuck pretty easy. At least you could still drive forward. Might need to pull that long back. Now it goes. Oh, what a good one. Inte behöver du pressa far bakåt nu för att man får vinsa där så räcks man. Vid traktorn slipper man inte vara längre bak när man backar eller. Probably pretty good there. När man backar traktorn, när kärron kan fara dit, men traktorn blir ungefär här så det lönar inte att dra i ändan för man får inte. See now this guy should be cut somewhere. Right where fork is right where the rock is. Mitt stay. Can't cut it enough. Try to winch it like need to do that, I think. Det här får man dra det lite dit och 35,5 meter får jag såga av det. Så man måste ändå vinna det här biten. Ja. De där skulle vara det lättare, det är nog hifån. Du måste nog fara runt, det blir
ta något annat ifrån. Det slicear allt det här ner här. Det där går, men de där det rotbiten eller något det kommer rakt emot där. Det där kanske toimii bättre. Cut down these trees here. And here's still, that's the rotten tree. Here's like a couple of smaller pieces. That should pull straight there, and then that's already clean. And we got, yeah, a few up there, I think. Here it's good. Det är två eller en stump, så det är roten med två igen. Det är kvistar som det kan man får lite dra ihop, ska jag så gå det. Om det behövs. Så lite de här risorna här. Oh yeah, there's 3 in one there. Let's see if he can move that or if it's too heavy. Är det för mycket? No, it's moving. Är det för mycket när det är 3? Här ja. Men rör sig nu difrån då. Det behöver ganska heavy. Jag kan så gå där, där är 3 igen. Ska jag så gå? Jag sågar av lite. Nu kommer det. It is moving, it's a big guy. 3 in one. Stopp där! Jag sågar av lite kvistar och så får man att det skulle komma här eller att det inte skulle gyra alla de granarna. Like when it started off that, it's like ice or there's like water coming out from the tree. Oh shit. Now you have to saw cut off. Måste man lyfta där i ändan, det såg, jag såg underifrån men det hängde så sådär. Måste man lyfta där att jag får sågen bort. Got the saw, got too greedy, too much from the underside. För mycket från undersidan. Och lyfter skulle börja ploppa ut nu. Är det stoksaxen? Ta i det vajern bara där och lyfta. Jag kan ta här. Kanske det får det, för det börjar in så mycket bara att det kommer. Sådär nu får jag så. Det hänger neråt, ja. Där, nu går det, man måste få det att det ska inte, de där björkarna kan det gyra, du börjar gyra, och nu drar ni sådär så gyrar det alla de granarna där. Och måste få ändra vajern och dela sen att det ska komma lite hion. Här kommer ju ändå, kommer det nu 1, 2, 3 till. Det här om det blir där så det är väl förresten för det är för långt bak, det var extra tag. Ja. Jag kan såg de här björkarna är kul här så jag måste få dra i den hit och den ska på den här sidan. Eller något.
Try not to cut the cable, of course, it's caught inside here. Oh, this end. Wait. Get it this way first. Whoa, it's caught on it's got the angles a little bit wrong this one. Always gotta see where when you line up the cable, you gotta make sure you're in the right place. No! Nu då! You want to fall on this side. Ah! Why does it always gonna there's so nice spruce, it's gonna smash literally everything if we pull there. What? No, kärron kommer där tills hon dör, men Rexman, det här kanske var Rexman, det här är lite långt. Det måste när man kommer med kabel så man liksom alltid se att det ska vara liksom, de här går bra nog där och det ska få lite mer hiåt. Det är frågan om det är om man så det tar bort de här så får man nog kärror och hi, men traktorn kan inte komma längre än där, det blir för ojämnt där. Jag kan nog dra någon difon. Men det går inte bara bakåt, men framåt. Vet du? Ja. När det är som stopp och där slipper man inte med traktorn med. Det är när man kör ut sen. Traktorn kommer bara kan högst 3 meter bakåt från det som är traktorn. Men då räcks man nog till det här biten i alla fall. Ja. Men sen det här bör vara lite kanske man lite. Räcks man där till där kanske. Ja. Jag lyfte upp det så det var nära men så det drar lite så det vinkar. Det drar, så ploppar det ner tillbaka förstås. Visst att ta kanske difon. De där, ja, det där är bara det där är 2 bitar där som mindre. De går de längre framåt. Men det här skulle gå nog hifrån. Här är nog göt. Jag såg där är en stor kvist jag såg här bort. Jag kan såg. No, det är nog nästan lättare att dra hela och sen det glider nog bra det. Jag bara såg de kvistarna bort så. Now it should be able to go pretty well there. Hopefully it goes like this way. Så inte här, de är nu rot, de är något de uppe och det längst upp där. Det är de från andra sidan liksom. De här 2 kan vi ta, så är det alltid från den här sidan. Nu ska bara komma där på aslet, ska vara bra där. See, it's a pretty big one. Hopefully it goes more that way than that one went a little. It's pulling a little this way, so it should. The ass end is really heavy. And now this way. It's kind of. Jag kan nog såga av den. Jag sågar av så att man flyttar den. It's gonna roll this way. Ah, no, that's better. If this rolls, it might. Now I can cut it into more pieces again. Where do we have the markings? Nu kan jag nog såga av den till stumpar, med stumpar. Det första skulle vara där det första märket.
Och jag sågar också, nu där du kan nog dra det lite ditåt. Där ska man dra lite och ska få det såga helt och där kan man uppe, där får Rexman nog att ta. Ja. Jag sågar då så kan man flytta och dra det här rotbiten och ta vidare. Gör det där man. Där. Den är teetering. It's almost teetering on that rock. I can move this heavy thing almost like this. Now we should be able to pull it again closer and cut it the last time. And hopefully we can grab these things. Nu kanske det här går, den är så mycket hit att den kanske kommer på den andra sidan. This is a pretty big tree here also. She still should look up what the button is to press so this doesn't like react to touch screen. There was a setting somewhere. Nu ska det börja dra rakt nu att det ska falla på den där sidan dit, för den är riktigt på det sten nu där man kan röra den här nästan. Den är riktigt så här sidan. Den är sten är mitt under. Ja. Men det skulle borde gå att dra någon. Sådär ja, så den där ena i hörnen den ska vara ännu längre, den ska vara svårt att få dra ut från den där. Den är riktigt i hörnen. Den kan vara den ser du. Ja. Så vet man vart det där hörnet nästan, det är bara, man ser det bakom det käppet så det är bara 1,5 meter ditåt. Så när man ser det från vägen, det från Simon hela vägen till topp så vet man vart från är. Ja. Det ser man ju också. Ja. Now please go that way. So close, it always, and then it just falls down here. It's like this much. It was so close, now we're kind of stuck again. Now it fell, it didn't go over that here. So close but so far away. Om den skulle ha fallit här skulle den börja glida i. Ja, man får inte där. Det bör nog vara tillåkat. Man måste slippa allt där tills med traktorn. Ja, man åker nog inte här och man nog inte lyft tror jag heller inte. Och det stuar inte det annat i heller. Om du drar, det orkar inte stu det annat i när säkert. Ja, det är mot stobban förstås ja. Jag sågar nu av den i alla fall så. Man måste se om det är något som inte går så man kommer se med vinschen när man kör ut en del först. Ja. För de där 2 träden de kan vilja ta en och då får man inte, det räcker inte bensan idag så det blir ändå lite kvar. Ja. Men man får nog alla där upp och det där är nu 2 mindre. Bara man tar de från det vajer från andra sidan så får du de här 2 mindre därifrån. Ja. Sågar av den här så det är färdigt. Cut this off so then at least this is ready. Then we'll see how we get it winched out or hauled out or something. It's a pretty damn big tree. So. I can see this one. Nu är den sågad i alla fall färdig. Ja. Så det bara, det där är nu 2 små där. Ja. Så är det allt från det här. Och den där biten. Det, nu får jag den, den kan jag nog prova ja. Om man får det rot när den är på det stenpassligt där.
This is like, I don't have the measuring tape. This is probably like 40 centimeters in diameter. You ain't moving these much. Even if it's not a terribly long piece. Jag tror nog att den inte rör sig allt för mycket just nu. Det är så sakelis det där. Det är sakelis tjocka. Måste få det här till på det sidan skulle inte komma i alla fall lite framåt. Men. Måste få vända och inte åt sidan först. Ja, men det stoksaken skulle nog kanske få, men den så far emot den där. Man får inte ändå inte tillräckligt. Man kan se senare, ja. Ja. Fast jag rajvade stobban där efter sågar raden så man får nog inte frakta och man flippar inte. Kärron kan man nog back fast det är lite ojämnt, men det där. Det går bara där till kärron, där som du nu står. Så kanske man just räcks hit. Man ser så här man tar vinsten. Kärron kan fara dit och. Man måste se. Men de där två di kan du tar de från andra sidan. Cable the other way. Maybe try to throw this junk a little bit away from the pile here. Otherwise, a little snow on that and it's not nice to try to find anything from here. And also it's almost cut there, but not really. Yeah, maybe a little bit forward, then you can take those two there. Might be two left there still. Like this one, there's two. There's one there and one here. Couple of pieces here. If it pulls there, it should work. Där är bra! Somewhere this direction. Then there's one up there I see. Need to go after that one still. These, I think these are cut, but they might have some branches underneath. Joo, härifrån något, ja. Yeah, maybe a little bit more forward even. But other than the one up there, maybe a couple of pieces. Then up here it should be everything then. I'm gonna have to go look there, see that there's no hiding pieces around. Här jobbar du komma här så får man bra. Kanske till och med savea det här granen. Här om man tar det större först så kan det mindre kanske komma loss, kanske dra det själv. Om man står runt här. Här bör stå runt så far det där granen, att det far förbi där så kan det kanske antingen morska granen. Fastna något. Eller det kan någon fastna när det drar in så att det far så här lite kilo i det där drumming. Där bara på så skulle det där borde komma. Så ser jag får den mindre biten själv när det drar upp den. Visst att någon kvistar på undersidan. Där det såg jag. Där bara något sånt. Så de upp måste man måste se dem sen de åt andra sidan. De ser i alla fall en bygga. Ja, de är något som de man måste se om man får den. Ja, det är mitt på. Det är de från andra sidan liksom. Men på det här sidan så nu det här hörnet borde vara färdigt. Så det är bara där uppe några där. Sen så är det. Så skulle vi upp på det i alla fall. See that one goes and hopefully doesn't have any
super big branches. Now there's a couple of branches underneath. Vänt lite där, vänt! Jag sågar kvistarna! They came nice and loose. Up the branch. These always want to go so that they smash branches, or trees, I should say. Why is this caught on the other guy? What the hell is going on with this guy? It's like caught on the other guy. Not the water. On here now. It's all tangled up now. Underneath all the shit. Bra dra nu. Hopefully it doesn't smash the street. From this way, not this way. Oh, at least yeah, the same spruces. Birches can figure out this guy. Underneath branches. Jag tror att det är fuelen som behöver slut. Ja. Det skulle borde ha som ett såg. Den där kan Det här, det här. Den får nog dra, ja. Jag kan inte dra för hand, men du får den där borta en. Det var kvistar kvar av möjliga ställen. Så får jag nog upp det och se att det är något skit. Det är på andra sidan upp. Det är några bitar kvar. Man måste, jag kan få hifrån så visar jag vart det ska komma. Så att man får bra vinkel. And then where the hell did I put my log scissors now? Jag sitter med den där stocksaxen. Vart satt jag den nu riktigt? Ah? Ah yeah, there it is. I'm gonna go do a loop here, just try to find. I'm gonna leave the chainsaw here, it should be nice and visible. If it stays. Then we'll go up here and see. This is good. Nothing here. Here was a tree, but it's gone. That tree is gone. Yeah, we got this big boy here. But then that's the last one, I think, here. And here's a big boy. This is cut and then not cut. And it's almost cut here. Because I can't cut that anymore because I don't have any more fuel now. Out of fuel in the chainsaw. I didn't bring the tanks and stuff because I thought one would be enough. But John can come up here this way. Then we should be able to pull these off.
somewhere up here. It's gonna be maybe here. It's pretty much cut through there. Might be able to rip it off with the winch. Här om man tar i här, det här är såg, här är 1, 2, här är 4 bitar här ser du. Det här är sista träperättes här. Om man tar här så kanske det brister, för jag måste se om det är i motorsåget, det är med bränsle, men det var nästan tanken tom. Tror jag. Nej. Men det här, man får nog de här alla andra sågen, och det är bara de här 2, men jag tror det är så litet att det brister när man drar den här. Så jag tror att det brister sådär. Det skulle sen är hi allt, och hi upp skulle det vara allt sen. De här som är definitivt för långt i. Man slipper inte ens upp till traktorn. Bra att få winch. Det är något som man får se till under eller där ligger ett backar. Annars kan man ta ett toppbit. Ja. Get it somehow. Men så får man det här jostain när de från hörnen ner, så är det allt, och så blir det mörkt då. Ja. Man får så mycket, vi får nog uppäta allt, så man kan kanske när man kör ut så kan man komma ända ännu. Man ser när det börjar se hur mycket stor kassa det blir hem, så om det börjar se att tillskomma ännu såga lite. Ja. Så kan man vincha om det är någon som man inte får. But yeah, now we'll see. Hopefully it like snaps here when it pulls. Because I think the chainsaw was empty. I should really have brought it up here also. Yeah, it's breaking. Yes, perfect. It's just enough to break it. There's a branch I need to cut, and those two were together. Okay, I need the chainsaw now, I think. Look at the boulder! Holy shit! Did you see that, guys? That boulder was sitting there by a hair. We moved that boulder. Like, that boulder weighs probably like 2-3 tons. It was sitting on bedrock here, then when the plug went again, it just rolled the big rock down. Holy moly! Now we can grab this and this, and then there's maybe one here. Holy shit! We got earthquake going on. Så där, det där räcker, så får man nog när man sågar där, så får man ta i nu. Yeah, so that rock was just here a few seconds ago. Holy shit. Tumbling rocks. If someone would have been underneath that, then yeah, bye bye. Kom tillbaka, det här är 2 till här. Samma ställ här. Now the rock isn't even in the way, so that one and this one we can pull. Bra, titta någon var under sten. Ja, det syns, du kan se klippet. Den var där. Och sen när den rullade så sprack den lite och så får den ner dit. Det ska vara något under nu, så det är äntligen. Men det där går, och så de där 2 får ta i, så här nu hiva något ännu i. Se om här är något mindre, så här kan jag ta för hand det här, ja. Ah, här är inte något, det är de där 2. Ja, this I can take by hand. And this is like just crap. I see there's something also there. But this one at least, and those 2, then it should be all the way to this area. Should have brought an axe for the branches if we're out of fuel.
So I think the chainsaw is pretty much, you can check, but I think it's pretty much out of fuel. But yeah, that rock could not have been there by a lot of like, it was really like teetering on the edge, because it just, the log pulled it against a little bit and it wasn't like a lot of force. Then the whole goddamn thing came down. I guess I could try this here. This one is somewhere here, needs to be coming. Where's the mark here? Ah, it's right here. We'll see, I think we don't have fuel. I haven't cut a lot, but nah, there is fuel. It might have sucked empty just a little bit. I still have fuel. Just sounded like it was running out of fuel. Räcker man till det där eller behöver man dra den? Men i alla fall den rotbiten, och den går i alla fall. The root piece, and then yeah, we got a few here. We'll see if we can get, maybe we can get from there with get a good angle or maybe move forward. But yeah, here's a bunch, like just all this is again almost a load here, I think. A lot of wood. We'll see how that log's gonna skid. Is it gonna hit the rock or maybe go around the rock? Might slide around. We'll see. You get the log, sometimes the log is flat on the ground and it's hard to get the cable underneath. Farther and under. Ja, nu fick jag det. Got it. We'll winch a little bit, see if we can get if it slides around the rock here or what. The angle should be pretty good. Now that's all. Then the next one is up there somewhere. Nu är det allt där, så nu Dino går så uppe nu någon liten pirulainen så är upp där. Jag vet inte om det är en eller två bitar. Ser ni, där kommer först dit. Här är nog ju aika kasa här. Det här och här är mer än ett lass här. Det här är mer än ett lass här. See what happens here. Cable can be, cable is around the rock at least. Hopefully it comes from this side so it doesn't get caught. It's plowing, it's rolling unfortunately. Maybe it can still come around the rock as long as the cable is around the rock.
Still moving. Rock is moving. I might need to go with this guy there. It went like behind the rock a little bit. We'll see if there's any chance of moving it. Otherwise it might be in a tough spot here. Of course it rolled down here now. Yeah, that one's wedged in there. If I just could roll the rock a little bit. That's a big boy, I can't. Yeah, now we might be in trouble. I might need to pull like this way, but how the hell? This is not nice now. Now we might be in trouble with this one. How the f should we get this one out there? Just a little bit. If it would come here, it would slide and then probably go there. It's like big, so how the hell do I lift it up this way? I can try, but I don't have high hopes for this. It's moving, but how do I get it moved enough? Too fucking heavy. It's always in the end, and you start getting troubles with the last bits. With these guys, need to plan better than this. Va? No det är mot sten där det är en hack, vad för lite där skulle nog fan, men nu kan du prova. Om du jerkar lite, bara det kommer bara lite skulle bampa där skulle det kunna komma. Om det rocken rullar lite ditåt. It's kind of close, but so effing close. Otherwise we need to lift, both guys come here and lift the end up. Båda ena him och lyfta det ända lite upp så kan det nog far. Of course there's all these birches on every single side here. Det är just där litet hack, men på där så skulle det fara. Ja. Man får lyfta. Så det där är kila in det under. Så här just man måste lite planera det är så där vinut så det far inte. Man ska bara gissa att det rullar ner. Kan man dra det sten där? Ja, nästa. Ja, men det här rörs nog lite, så det rörs lite, men jag orkar inte lyfta det för tungt. Två Man ja. tar det i ena änden, man drar dit och så är det där. Va? Man tar det dit och så kommer det där. Men hur får du traktorn upp dit? Men när du drar, du drar det upp dit så. Så man nu lägger fast pajen i ena änden. Ja, kanske ja, men det skulle bara måste få det här ändan 20 cent där skulle det nog fan. Det är repin man står sönder som man får vägisen. Det är repin man har sönder just om man vägisen på. Ja, det är för tungt det här. This is too heavy to lift by hand. And it's not even the last piece of the day, luckily. But yeah, this is pretty tricky terrain here and a lot of rocks. Jag var på att dra loss den först. And we still got, there's like somewhere there I saw something. We'll try to put the cable on the other end and hopefully it like twists around or something. I'm gonna try this now. The angle is not the best here. Oh, this is caught somewhere. Yeah, cannot even get it. If it's like this around the rock and then here, maybe it starts to flip. How the hell do I get it around here? There's like it's flat against the ground on the whole way, of course.
The easy almost back it up, back the track, but you can't back that far back here. Is there anywhere where I can put it around? I could try to put it like this here. I'm gonna sleep down. Maybe like this. Something's gonna maybe happen. I don't know if it's far enough down there. Let's try now, see what happens. I mean, if not, then we have to like back and pull like this and all flatten all the trees again. It would be so perfect. Just of course got caught on the last bit there. Otherwise it would slide and it would slide the rest of the way. That's why sometimes it's easier pulling uphill because then it lifts the wood. When you pull downhill, the log always is flat on the ground and it's like so many more places where it can get caught. Need like one of those yarders that they have in the North America. Yeah, now it's going where it's going. It's gonna flatten every fucking shit. Now it's probably going now, like destroying like 50 trees. Now, maybe not that bad. It turned around now. Well, that's a win. Now it's going at least. Would have been better if it wouldn't have flattened as many trees, but sometimes you get some casualties. I mean, those are gonna survive, and yeah. It definitely looks quite rough in some places where you pull a lot of wood, but it is what it is. There's a lot of small trees coming up, so it always looks the worst right now when we do the logging. Then after a few years when you come back, it's gonna look much better. Where did I see some stuff here? Yeah, here's 1, 2, 3, but not too big ones. Not super big ones. This is all good. Yeah, these ones will pull down here. It's way different spot. But here's 1, 2, 3 at least pieces. They will go like there. I think we're can plan like a good route here. These are not that big for the first. And they're also, yeah, these should go. There's a big one there also, like this way. Du kan köra racet framåt, här sista, då far ner här. Down there. These are the last ones. And there's a couple there maybe, and then in the corner there we got the ones we left in the beginning of today. And that's gone. Here's a few here. These are not that big and should be somewhat good to pull in that direction. Should be able to find some route. No big rocks at least here. So then tumble over, under or something. Big rocks. And see where would be the best route here. Maybe even there. That one would come nicely there. Yeah, maybe that. Maybe it's here. It's best. Not many trees here. There's all those two we need to pull a little bit. Så att jag där. Almost where we turn down. That's a good place. There's room here. And you can yank in the last ones. Där är bra. Så får man de här par som börjar slita sen de några. There's quite a big rock right there.
Där är ganska bra. Något där. There's pretty good. Maybe the last spot here to pull. Or out down there there's a little bit. Almost the last one. And here's a couple. These need a little bit to put around there. You should maybe be able to pull both of these. Här är de här två, om man tar, du kan ta där i mitten så du får båda lite närmare här. De här två, det där bör inte flyttas. Man kan ta, där får du lätt vajer där runt där. Så drar du lite diot och så kommer det närmare så får man, de är två i en här. Så de är upp på backen. Vart var det nu? Var det di eller? Man ser det där, ja, det löser ett far härifrån. Här får du bra linje, sen till det nästa trä. Det är upp dit. I det här var det bara så det bra. Men nu kan du ta ett sätt runt dit som är lättare att sätta runt i bara. Så sågar jag av det här, bara du får det lite närmare. Yeah, then we can come in with the other tractor here. Reverse the trailer all the way to there. Grab all these. There's a lot here. Like just taking this and this and this, it's gonna be already one load. And we need like 4 loads maybe for 1 year, so I think it's gonna fill up pretty fast. It looks less than what it is when it's like flat in the forest, but when you start stacking it in the trailer, then adds up quite quickly. Det där räcker då. Om man inte tar. I got this bird so it's not in the way. Det brast där tror jag, det var inte så mycket ihop så jag trodde. Jag hade sågat den periaatteessa nu. Ja. Så den går ju, så nästa tillbaka så går det upp hit sen. De var något 3-4 bitar. Inte så stora, men det där behövs lite närmare nu. Ja. Så här bara får passligt dra så gyrar det inte så många träd. Så här är mycket tallar, kommer nog bra sen. Växer upp efter några år. Om man har det vinkeln så här passligt så går det alltid lättare. Att de inte får så mycket poikittain. Får det, jag kan rulla om du drar. Så där får man något om man ställer under och sen rullar det på. Det kan ha något lyckas. Det håller. Nej, nu fick jag. Ja. Och det musar ju. Ja. Sidan sen nästa. Så far det de är 3-4 bitar. This guy should move just here, just need it a little bit closer.
That was the last from that tree. Yeah, no more there. Then we got that guy. It's like up here somewhere. Hiifån går så härifrån på den här sidan granen. Goes hiifån. Somewhere here then we can hook up to. Maybe the top bit first. Maybe there or maybe take the next one. There's like 2, 3 pieces here, 4 pieces here. Then it should be everything up here. Joo. Then we got the corner down there, but där kan du den där sista var där mitt i där drar den, det far nog dit runt på trä. Man ser att det är sådana glassbökar, man hyser tosissaan spröta kvistar. Joo. Det är de är lika breda som långa, så man sågar åt det är tosi sån här talle på det kivaga sen när det växte teet så är alla kvistarna fan flat på backen när man sågar åt dem. Joo. Här så sågar man åt så står de ännu uppe och ställer det är pahat marscha. Joo, niin sit se on. Fast det är annars sån här trä ju snabbt när det är bara i toppen lite kvistar, här är ju några kvistar här nere. Vi kan se om det här brister när du drar, annars kommer det 2 bitar med en gång. Might be a 2-in-1 this one. Depends on how much I cut there. It either breaks or it doesn't break. It seems like it's not gonna do it, well that's fine. Then we get 2-in-1, then we just need to come back 2 more times. It didn't even flatten the spruce, woohoo! Just missed the spruce. Perfect. And the next one is there and there, then we can come this way up here to the last 2 bits. Kan du komma hiibaa jo här? Lite mer hiot än jag här. Then we'll grab either this one, yeah, probably this one first and then that one last. Oh yeah, maybe it goes. I want to pull it so it doesn't smack this birch. Det är så att det går nog här så kan man prova att det skulle vända, att det inte skulle göra det här fina gran där. Men där går det i alla fall bra difrån. Men det här, det är questionable just att ska man ta härifrån nu eller det. Måste där fast far det på den här sidan. Nu far det ju säkert. Ja. Och det här granet, det är så fina gran. Nu är jag ju fri runt och inte det nu på resten. Måste där ända så jag kan hålla lite fot nu mot så här är stobban nu. Den far nog tror jag sådär nätisti difrån. Så ännu en efter det där. Så skulle det vara på riktigt sista uppifrån. Ja. Sen kör man lite ner där och tar vi de där ifrån sidan. Ja, de där. De var nu kanske 5 stycken, de är ganska pahat ställ men de var inte stora ens. Ja, jag tar dricka lite huikka med för de här nere. Ja. Från bag. That guy and then we'll take the last bit. And there's those 2 trees I want to get, but those I can cut when he's driving the other tractor and already hauling out the wood. When the ground has like hopefully frozen over a little bit more. Yeah, it goes nicely around. Doesn't damage the spruce too much there. Almost a little bit, but it's fine. Goes over that. Wait a bit. I'll flip this. This one is a size I can probably still lift. Maybe. Now it should be better. Yeah, now it goes. Anything bigger than that, then you're not moving it a lot. That one still went nice, and then we got one more here. Then according to at least my checking, it should be everything up here. Except those 2 bee trees that I might come here to winch and help when John is driving out, because we'll pretty soon start to find out if this is enough wood for one and if there's maybe something that needs more winching when he's hauling out some.
Hiva nu en, jo en. One more. Det kommer bra här, samma ställe därifrån. Kanske den inte far i samma håll här. Jag kan vakta när den kommer ner att den inte fastnar i samma ställe. Ja, det är dieseln sen. Ja. Det far på det här sidan utav det gran. Ja. Here's nice spruces here growing. Like this is, and there's pines. Then again here, it should be a nice. It's gonna be a nice, more like maybe natural looking forest when everything is like the trees came in naturally. So there's like a nice mix of different species. A little smaller than the planted trees, but it's good. Så där kan det fastna, här kan det fastna bakom stobbarna. See if it goes. Moving at the beginning at least. Did not get caught. Missed the first stump. Got caught on the second stump. It's trying. Missed the second stump. Did flatten a little tree there. Now it's gonna miss this one, I think. Goes like sideways and then it goes through, over, or so close. So close. Now this one is too big for me to lift, I think. Can I roll it this way? Maybe. Bro, hopefully that's enough. Maybe it was just enough to just break through, I guess. Went a little bit that way, but it's good. That's the last one from here, I'm pretty sure. And I can cut, there was the one that was a 2-in-1. Fel hole. Kyllä det där var emot. Man får den bara täcka upp den kökar emot. Man får det på sidan. Och sen flyttar det roten. Eller ja, du drar dit. Kanske jag får rulla det här innan så det drar där poikittain lite så far det. Man får den bara lite närmare. Kanske det nu jag vänder sig där så ploppar det. See. See if this works. Sun's going down already. Still got, when it's clear skies, we still got like a light. Gotta watch out for that, you don't smack yourself. That works. That works. Där kan jag ta lite puikka från bagiin och sen ser man lite där någonstans halvvägs ner i backen, ser man får den där. Hivar nu några dit nu. Take a little sip from hopefully the not frozen liquids. Might be frozen, but
bag looks kind of frozen. John has at least the thermos should be not frozen. Ah, it's not frozen. Good. Get a little drink. Den där rullar bara fram och tillbaka där. Vi tar den inte i stammen, jag sågar ner den lite. Den var ganska rutig av mig. Så är det något där som det är brant, där som inte är något virke nu därifrån får man inte den där dra i dit. Du ser nog bra, du ser det enda syns dit. Kanske 5 meter ännu framåt. Mera. Här drog vi den en gång, här var fullt. Och nu fanns det 5 meter till den. Där, stopp där. Då kommer jag tror ganska bra här. Joo. De är sista bitarna nu. Man ser ju inte det fast det här är bara i flaskor och inte det börjar frysa ännu fast det är -3 där in i väskan. Din termos ger värma. Jo, härifrån man far, de passar längre och så var de några små, det är så små. Då bara får något här ganska bra. Sen kan man inte ta framåt om man tycker att det går någon sista dien. Här går nog ganska bra. Joo. The battery pack looks pretty frozen too. Look at this guy. It still says it has 3 bars. How much do you have in the phone? 60%. We have enough in the phone. We don't need to charge, I think, right now. But yeah, now I can pull the last ones. Might need to cut a few. And then gotta remember to take this bag then when we leave. They can take probably both of these. Let me chainsaw first. Vänta, jag far under stabban. It's not good. How much did it go underneath the stump there now? Like a meter underneath the stump. That might be better. If I can get my legs on. So yeah, there's quite a few here, but these are not that big, so it should be in one way easier, but they can still get caught everywhere, even if it's not a huge piece. Then we'll see, there is that guy. Maybe only those 3. That wouldn't be too bad. We need one guy to clear these ugly branches away. Otherwise it's gonna get caught on everything.
Big amount. Här är nog bra highway här, ja. Jag tror att här är kanske 3 bitar kvar. This guy. Sen är jag tror att det är bara en sen här. Nej, det är 2 här. Here's one and then there's one. Now, but that's... I can maybe pull that manually. But at least these 3 guys should go there. Pretty nice. Here's a pretty big one. This one we could also try that way, but... Yeah, this guy here, that's like... There's a few small pieces. Might be easier to drag them here and pull them out the same way. Just cut them with the chainsaw and move manual here the first bit. This is really far here, yeah, there's really no road here. The road goes there. And I didn't want to make a road here just for a few pieces. Then there's a ditch again that goes this way. This is from last year, I think. Too rotten already. But yeah, we'll grab these few pieces here and those 2. I'll need to bring the chainsaw here so I can cut these. Well, that one we can try to pull in one, but that one needs to be cut. It go in the same hole. I think that log is the same exact stump. But not underneath it, so now it should work. Det är nog ännu 2 till i alla fall. Sen här mindre så kan sågstumpar drar man ändra för hand eller hur det nu är. De är riktigt längst i knut. Minns att det gick något drick men det var, i slutet så kände jag lite sån här hiletta började vara. Ja. Börjar bli is. Det där går bra att dricka, det är varmt ännu. Det är bra att dricka, varmt dricka. Men så det är ripasigt där så är det nästan så är det så går det att nu går jag att köra ut med 2-3 vassen. Ser man sen om man behöver komma lite vinsen. De där 2 tänkte fel, man måste ha vinsen fast. Och så såga, sen får man få fel dem hiåt. Men det är sen, man ser sen hur mycket det behövs till eller inte, så kommer såg lite till sen. Ja. Nu bara det fryser på så går det att köra ut lite. Ja. Här så kan man köra både de eller de och så backa åt det andra hållet. Först ta bort de här stockarna som är här så slipper man svängbeta. Ja. Ja, det är när jag såg den där och stumpar så får man allt laga färdigt. Maybe on switch on. There's a chance of starting. Still stuck behind the same stump. I did move it, but not enough. It's coming. Good. It's plowing its way up.
some speed! Anything like when my brother was plowing some snow, he used the snow blower, and then all of a sudden the PTO and the lift arms stopped working. So now we first thought it was the hydraulic pump that was broken, but it's apparently a clutch that has some problems. So we need to, and that one it's in here. So we need to split the tractor in two to get in there. A little bit more. Tractor breaks in two. Hur långt ska jag fara? Ja, kanske nu stopp där. That's good. Now we have two tractors. It's real bad. Let me see. I'm gonna see how much water there is on the road. There's a good old 15 centimeters of water in the middle of the road. 10 to 15 centimeters of water. Yeah. Thanks for today's stream. I think my brother's I'm gonna have to send you over to somebody else's stream here before my brother falls down on the ice here. But yeah, I'm gonna send you off to another farmer. In case you wanna watch another farmer do some farming, then you can continue this. Yeah, thanks for watching, everybody. Yeah, thanks for watching. I'll send you off to this other guy. Another. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Shit. I have to reload, I think. I don't think I can get out of here. This will be a good clip, I think. Oh no! Well, that ended it at least. Speed is the key here. If we gotta keep it straight.